A warm good morning, one and all. Okay, let's start with a silent prayer. So, please rise. As we all know, we are gathered here in association with the pre-test scholarship examination for ASAP, Additional Skill Acquisition Program. Today, we have with us Mr. Ritish Kumar, our trainer. He is a career expert and a professional trainer. I welcome you, sir, to this program. Next, I welcome Sam, sir, Dean of BCom Department, to this program. Next, I welcome Rahul Nair, sir, who played an important role in this ASAP and helped me in this program. Thank you, sir, and welcome you, sir. Next, I welcome dear students to this program. Without you, this will not be a success. And this is a rainy time, and you all played an important role, and it's your determination that shows your presence here. So I welcome all of you to this program. Thank you all. May you have a good session, and over to you, sir. ഈ ഒരു പ്രളയകാലം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്ന കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ടല്ലേ. 2 വർഷത്തോളമായി നമ്മൾ ഈ പ്രളയകാലത്തെ അഭിമുഖീകരിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട്. ഈ 2 വർഷക്കാലം അല്ലെങ്കിൽ 2.5 വർഷക്കാലം നമ്മളെല്ലാവരും എങ്ങനെയായിരുന്നു ഈ പ്രളയത്തെ അഭിമുഖീകരിച്ചത്? വലിയൊരു ചോദ്യമൊന്നുമല്ല. വളരെ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള മലയാളികൾ മാത്രം ലോകത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ച ഏറ്റവും വലിയ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് മലയാളിയുടെ ക്രൈസിസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് സ്കിൽ. മലയാളിയുടെ ക്രൈസിസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് സ്കിൽ എത്ര വലുതാണ് എന്ന് ലോകത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ ആദ്യം നമ്മൾ കാണിച്ചു കൊടുത്തത് ഒരുപക്ഷെ ആദ്യത്തെ പ്രളയകാലത്താണ്. അന്ന് മലയാളികളായിട്ടുള്ള ഓരോ കുട്ടികളും ഓരോ മനുഷ്യരും വീടിൻ്റെ ഉള്ളിലിരുന്നു കൊണ്ടും വീടിൻ്റെ പുറത്തിറങ്ങിയും പ്രവർത്തിച്ച ഒരു ചരിത്രം. വീടിൻ്റെ ഉള്ളിലിരുന്ന് മലയാളികൾ അന്ന് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന മൊബൈൽ ഫോണും ലാപ്ടോപ്പും കമ്പ്യൂട്ടറും അടക്കമുള്ള ഡിജിറ്റൽ ഡിവൈസുകളെ എങ്ങനെയാണ് ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയത് എന്ന് ഒരു നിമിഷം ആലോചിച്ച് നോക്കുക. ഓരോ കുട്ടിയും അവരുടെ കയ്യിലിരുന്ന മൊബൈൽ ഫോൺ, ലാപ്ടോപ്പ്, കമ്പ്യൂട്ടർ അടക്കമുള്ള ഈ ഡിജിറ്റൽ ഡിവൈസുകളിൽ വന്നിരുന്ന സഹായ അഭ്യർത്ഥനകളെ കൃത്യമായിട്ട് അർഹരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പരിശ്രമിച്ചു. ആരെങ്കിലും ഒരാൾ ഒരു സഹായം അഭ്യർത്ഥിച്ചാൽ അത് കൃത്യമായി അർഹരായ ആൾക്കാരിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നിങ്ങളെല്ലാവരും നിങ്ങൾ അറിയാതെ പ്രവർത്തിച്ചു. അങ്ങനെ സമാനതകളില്ലാത്തൊരു രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിന് അന്ന് ഈ കൊച്ചു കേരളം സാക്ഷ്യം വഹിച്ചു. ലോകത്തിൻ്റെ ഓരോ കോണിലും ഇരുന്നു കൊണ്ട് മലയാളികളുടെ ഈ ഒരു ക്രൈസിസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് സ്കില്ല്, അതുപോലെ ഇത്തരത്തിൽ ഈ ഒരു ഡിജിറ്റൽ ഡിവൈസുകളെ, സോഷ്യൽ മീഡിയകളെ എങ്ങനെ ലോകോത്തരമായ ഒരു പ്രവർത്തന രീതിയിലേക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാൻ കഴിയുമെന്നും ഇത്തരത്തിലുള്ളൊരു ദുരന്ത സമാനമായ സാഹചര്യത്തെ ഒരു കളക്റ്റീവ് ലീഡർഷിപ്പ് ഇല്ലാതെ, ആരുടെയും ഒരു ആഹ്വാനമില്ലാതെ ഒരു ജനതയ്ക്ക് എങ്ങനെയാണ് നേരിടാൻ കഴിയുക എന്ന് ലോകത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ ആദ്യം കാണിച്ചു കൊടുത്തത് മലയാളികളാണ്. അപ്പോൾ ഈ മലയാളികളുടെ ഈ ഒരു ക്രൈസിസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് സ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മളുടെ പേഴ്സണൽ ലൈഫിലേക്ക് ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ കഴിയുക എന്ന് പലപ്പോഴും നമ്മൾ ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല. ലോകം മുഴുവൻ ഈ ഒരു കോവിഡ് പാൻഡമിക് നടന്ന സമയത്തും മലയാളികളായിട്ടുള്ള ജനങ്ങൾ കാണിച്ച ഒരു ഉത്തരവാദിത്വ ബോധം നമുക്കറിയാം. കൊല്ലം ജില്ലയിലെ തീരപ്രദേശങ്ങളിൽ മത്സ്യബന്ധനത്തിന് പോകുന്ന മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ അവരുടെ വള്ളം കൊണ്ടുവന്ന് പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ മലമടക്കുകൾക്കിടയിൽ രക്ഷാപ്രവർത്തനം നടത്താൻ കഴിയുമെന്ന് ലോകത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ ആദ്യം കാണിച്ചു കൊടുത്തത് നമ്മൾ മലയാളികളാണ്. അപ്പോൾ ഏത് രീതിയിലും നമുക്ക് നമ്മളെ മാറ്റിയെടുക്കാൻ കഴിയും. സാഹചര്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് നമ്മളുടെ പ്രവർത്തന രീതികളെ ചിട്ടപ്പെടുത്താൻ മലയാളിക്ക് കഴിയും.
അപ്പം മലയാളിയുടെ ഈ ഒരു കഴിവിനെയും മലയാളിയുടെ ഈ ഒരു ക്രൈസിസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് കപ്പാസിറ്റിയെയും നമ്മൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അതിനെ ഏത് രീതിയിലാണ് നമ്മുടെ പേഴ്സണൽ ലൈഫിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ കഴിയുക. ഒരു കുട്ടിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അയാൾക്ക് ഏറ്റവും ആവശ്യമുള്ള നിരവധിയായ മത്സര പരീക്ഷകളിലായാലും അവൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ ജീവിത വിജയത്തിനും ആവശ്യമുള്ള കുറേ അധികം സ്കില്ലുകളുണ്ട്. എല്ലാ കുട്ടികളിലും ഒളിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന അവൻ്റെ 8 തരം ഇൻ്റലിജൻസുകളുണ്ട്. ഈ ഇൻ്റലിജൻസുകളെ തിരിച്ചറിയാനും അതിനെ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാനുമുള്ള ഒരു കുട്ടിയുടെ മികവാണ്, കഴിവാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടും ഒരു കുട്ടിയുടെ ജീവിത വിജയത്തിന് അടിസ്ഥാനം. നമുക്കറിയാം, ലാംഗ്വേജ് സ്കില്ല് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും ആവശ്യമാണ്. ഗീവർഗീസ് സാറ് അല്പസമയത്തിനുള്ളിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും മാത്തമാറ്റിക്കലായിട്ടും ലോജിക്കൽ റീസണിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മേഖലകളിൽ വളരെ പൊട്ടൻഷ്യലായിട്ടുള്ള ഒരു ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് അല്പസമയത്തിനുള്ളിൽ 10:30 സാറ് എത്തിച്ചേരും, സാറ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യും. ഞാൻ ജസ്റ്റ് അതിനൊരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ മാത്രം നൽകാനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം, നമ്മളുടെ 8 തരം ഇൻ്റലിജൻസുകളെ കുറിച്ചുള്ള കുട്ടികളുടെ അജ്ഞത. ബോഡിലി കൈനസ്തെറ്റിക് ഇൻ്റലിജൻസ് എന്ന ബോഡി സ്മാർട്ട്നെസ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കുമുണ്ട്. ഏറിയും കുറഞ്ഞും ഇരിക്കുമെന്ന് മാത്രം. ഓരോ കുട്ടിക്കും മാത്തമാറ്റിക്കൽ ലോജിക്കൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ഉണ്ട്. കണക്കുകൂട്ടലുള്ളതും കാര്യങ്ങളെ പ്രായോഗികമായി സമീപിക്കാനുമുള്ള നിങ്ങളുടെ കഴിവുകൾ അതിലധിഷ്ഠിതമാണ്. അതേപോലെ തന്നെ ഓരോ കുട്ടിക്കും ഇൻ്റർപേഴ്സണൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ഉണ്ട്. മറ്റുള്ളവരുടെ വികാരങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട്. ഇൻട്രാപേഴ്സണൽ ഇൻ്റലിജൻസ് എന്ന സെൽഫ് അവെയർനെസ് നമുക്ക് പലപ്പോഴും കുറവാണ്. പക്ഷേ എല്ലാവർക്കും കുറേയൊക്കെ ഉണ്ട്. നമ്മുടെ കഴിവുകൾ അറിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്കതിനെ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയൂവെന്നും ആ കഴിവുകളെ കൂടുതൽ ബ്രഷപ്പ് ചെയ്ത് മികച്ചതാക്കി തീർത്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് മത്സര പരീക്ഷകളെയും ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളെയും നേരിടാൻ കഴിയൂ എന്നുമൊക്കെ നമ്മൾ തിരിച്ചറിയാൻ നമുക്ക് കഴിയണം. അവിടെ നമ്മുടെ കുറവുകൾ അറിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്കിതിനെ റെക്ടിഫൈ ചെയ്യാൻ കഴിയൂ എന്നതും നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം. അപ്പം ഇത്തരത്തിലുള്ള നിങ്ങളുടെ ഇൻട്രാപേഴ്സണൽ ഇൻ്റലിജൻസ്, ഓരോ കുട്ടിയുടെയും മ്യൂസിക്കൽ ഇൻ്റലിജൻസ്, ഓരോ കുട്ടിയുടെയും നാച്ചുറലിസ്റ്റിക് ഇൻ്റലിജൻസ് എന്ന പ്രകൃതിയെ അറിയാനുള്ള താല്പര്യങ്ങൾ, ഓരോ കുട്ടിയുടെയും വിഷ്വൽ സ്പാഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ്, കാര്യങ്ങളെ മനസ്സിൽ വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുകൾ, അതിലുപരി ഓരോ കുട്ടിയുടെയും കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കിൽ എന്ന ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് ഇൻ്റലിജൻസ്. 8 തരം ഇൻ്റലിജൻസുകൾ എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും ഉണ്ട്. പക്ഷേ ഗണിതശാസ്ത്രത്തിൽ ചില കുട്ടികൾ പിന്നാക്കമാണ്, ചില കുട്ടികൾ വളരെ മുന്നാക്കമാണ്. കാരണം ആ കുട്ടിയുടെ ലോജിക്കൽ മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഇൻ്റലിജൻസിലുള്ള മികവ്. ഈ മേഖലകളെയൊക്കെ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് തൊട്ടുണർത്താൻ കഴിയും. അതിനെയൊക്കെ നമുക്ക് വളർത്തി വലുതാക്കാൻ കഴിയും. എങ്ങനെയാണ് കുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങളെയും സാധ്യതകളെയും അവൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ ജീവിതത്തിൻ്റെ വിജയത്തിന് ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കുക? വളരെ അധികം ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടേണ്ട, വളരെയധികം നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും വ്യക്തി ജീവിതത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ട, ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം നൽകേണ്ട ഒരു മേഖല. ഗണിതശാസ്ത്രമില്ലാതെ, കണക്കില്ലാതെ ഇന്ന് ഈ ലോകം ഇന്നെന്നല്ല ഒരിക്കലും മുന്നോട്ട് പോവില്ല. അതിനേക്കാൾ ഉപരി നിങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും പ്രായോഗിക ചിന്തകളെ ഉണർത്തുന്ന ലോജിക്കൽ റീസണിങ് എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗമില്ലാതെ നമുക്കൊരിക്കലും മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കില്ല. കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കില്ലില്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കില്ല. കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഓറലായിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ മാത്രമല്ല നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കിൽ. ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെ കൃത്യമായി നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ചേരണമെങ്കിൽ അതിന് ഒരു താളാത്മകതയുണ്ടാവണം. ആ താളാത്മകതയാണ് ഒരു കുട്ടിയുടെ ജീവിതത്തിൽ, ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും ആവശ്യമുള്ളത്. ജനിച്ചു വീണ നിമിഷം മുതൽ താളക്രമങ്ങളിൽ ജീവിച്ചു വരുന്നവരാണ് നമ്മളെല്ലാവരും. നമ്മുടെ ഓരോ പ്രവൃത്തികൾക്കും അതിൻ്റേതായ താളമുണ്ട്. ആ താളം തെറ്റുമ്പോഴാണ് നമ്മളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, നമ്മുടെ ജീവിതം ഓഫ് ട്രാക്കായി പോവുക. അപ്പോൾ ആ താളത്തെ കൃത്യമായി നിലനിർത്താൻ നമുക്ക് കഴിയണം. ആ താളബോധം അത് ഒരിക്കലും വഴിതെറ്റിപ്പോകാതെ മുന്നോട്ട് പോകാൻ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ്. നമുക്കറിയാം, വളരെ റീസെൻ്റായിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഫോൺ ഇൻ പ്രോഗ്രാമൊക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത്, മറ്റുള്ളവരുമായിട്ട് സംവദിക്കുന്ന സമയത്ത്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരാളുമായിട്ട് ഒരു ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇൻഫീരിയോറിറ്റികൾ,
തന്നെ മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കാനുള്ള നമ്മുടെ കഴിവുകുറവുകൾ, ആ കഴിവുകുറവുകൾ തന്നെയാണ് നമ്മളുടെ എല്ലാവരുടെയും പരാജയത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനമെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും നമ്മളുടെ ജീവിതത്തെ നമ്മുടെ തൊഴിൽ മേഖലയിലായാലും നമ്മുടെ പഠന മേഖലയിലായാലും ഒക്കെ വളർത്തി വലുതാക്കാൻ കഴിയണമെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ പറയുന്ന ഒരു മികവ് 8 ഇൻ്റലിജൻസുകളെ തിരിച്ചറിയാനും നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള മേഖലകളിലേക്ക് അതിനെ കൃത്യമായി ഉപയോഗപ്പെടുത്താനും നമുക്ക് കഴിയണം. വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഇപ്പം മാത്സ് തന്നെ നമുക്കറിയാം. ഗണിതശാസ്ത്രത്തെ അഭിമുഖീകരിക്കുമ്പോൾ ഒരു കുട്ടിയുടെ കുട്ടിക്കാലത്തെ പഠന രീതികൾ അവൻ്റെ തുടർ പഠന രംഗത്തെ എപ്പോഴും സ്വാധീനിക്കാറുണ്ട്. കേരള സ്റ്റേറ്റ് സിവിൽ സർവീസ് അക്കാഡമിയിൽ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ കഴിഞ്ഞ് PhD കഴിഞ്ഞ് BTech എടുത്ത് MTech എടുത്ത് MBBS കഴിഞ്ഞ് ഒക്കെ വരുന്ന കുട്ടികളുണ്ട്. PhD എടുത്ത ആൾക്കാരുണ്ട്, റാങ്ക് ഹോൾഡേഴ്സ് ഉണ്ട്. പക്ഷേ ആ പറയുന്ന അവരുടെ എല്ലാവരുടെയും കയ്യിലേക്ക് കേരള സ്റ്റേറ്റ് സിവിൽ സർവീസ് അക്കാഡമി അടക്കമുള്ള സിവിൽ സർവീസ് ട്രെയിനിങ്ങിൽ ആദ്യം എടുത്ത് കൈ കൊടുക്കുന്ന പുസ്തകം 5ാം ക്ലാസ്സിലെ NCERT പുസ്തകം. 5ാം ക്ലാസ്സിലെ NCERT പുസ്തകത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമാണ് നമ്മളുടെ പഠന രീതികൾ എന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം. അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് 5ാം ക്ലാസ്സിൽ ആരംഭിക്കാം. നമ്മളുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും പ്രവർത്തനങ്ങളെ കൃത്യമായി ചിട്ടപ്പെടുത്തി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ നമുക്ക് കുട്ടിക്കാലത്തേക്ക് സഞ്ചരിക്കാം. നമ്മളുടെ എല്ലാവരുടെയും പ്രവർത്തന മികവിന് ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമായിട്ട് വരുന്നത് എന്നും ഈ പറയുന്ന ചെറിയ കാലം മുതലുള്ള നമ്മുടെ പഠന രീതികളാണ്. അവിടെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള താളപ്പിഴകളാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്ന പല പ്രശ്നങ്ങൾക്കും അടിസ്ഥാനം. അപ്പം അതിനെ നമുക്ക് മറികടക്കാം, നമുക്ക് മറികടക്കാൻ ശ്രമിക്കാം. നമ്മളുടെ ചിന്തകൾ, ലോജിക്കലായിട്ടുള്ള പ്രായോഗികമായ നമ്മുടെ ചിന്തകൾ, നമ്മൾ പലപ്പോഴും അക്കാഡമിക് രംഗത്ത് പഠിച്ചു വന്നതിനപ്പുറത്തേക്ക് ധാരാളം ഷോർട്ട് കട്ടുകൾ നമുക്കുണ്ട്. പലപ്പോഴും നമ്മൾ പരമ്പരാഗതമായി ശീലിച്ചു വന്നതിനപ്പുറത്തേക്ക് പോകാൻ നമുക്ക് കഴിയണം. ഇപ്പം നമുക്കറിയാം 100ൻ്റെ 4/1 എന്ന് പറയുന്നത് 25%. അപ്പം 25% കാണണമെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ക്രിയകൾ ചെയ്ത് പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നേർപകുതിയുടെ നേർപകുതി അഥവാ 4/1 25% എന്ന് നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയണം. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു തുകയുടെ 20% എത്രയാണ് എന്നറിയണം. 5/1 20%. വലിയ തുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കണക്ക് കൂട്ടി പോകുന്നതിന് പകരം അതിനെ 10 കൊണ്ട് ഹരിച്ച് അതിനെ വീണ്ടും നേരെ 2 കൊണ്ട് ഗുണിച്ചാൽ നമുക്ക് അവിടെ ഉത്തരം കിട്ടും, 20%. അപ്പം അങ്ങനെ നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് അപ്രോച്ച് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ശൈലികളെ, രീതികളെ ഒക്കെ നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം. നമ്മൾക്കറിയാം, നമ്മളെല്ലാവരും ഷോർട്ട് കട്ടിൻ്റെ പിന്നാലെ പോകുന്നവരാണ്. വളരെ കുറച്ച് സമയമേ നമുക്കുള്ളൂ ജീവിക്കാൻ. വളരെ കുറച്ച് സമയം, കുറച്ച് വർഷങ്ങൾ, വളരെ കുറച്ച് സമയം മാത്രമേ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ വിജയത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാൻ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളൂ. ആ സമയത്തെ അനാവശ്യമായ രചനാ സമ്പ്രദായങ്ങളിലൂടെയോ സമീപന രേഖകളിലൂടെയോ പോയി പാഴാക്കാനുള്ളതല്ല, മറിച്ച് ആ ചുരുങ്ങിയ സമയത്തെ വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും കഴിയണം. അത്തരത്തിൽ ചുരുങ്ങിയ സമയത്തെ, അതുകൊണ്ടാണല്ലോ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൊക്കെ ഒരു മെസ്സേജ് അയക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ ഒരൊറ്റ യെസ് എന്ന് പറയാൻ YES എന്ന് അടിക്കാൻ നമുക്ക് നേരമില്ലല്ലോ. നമ്മൾ യെസ് എന്ന് മാത്രമേ പറയാവുള്ളൂ, കാരണം പറയാറുള്ളൂ. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ നോ എന്ന് പറയാറില്ല, എന്നെന്ന് മാത്രമേ പറയാറുള്ളൂ. എന്തുണ്ടെങ്കിലും വളരെ ചുരുങ്ങിയ വാക്കുകളിൽ പറയുമ്പോൾ നമുക്കതിനെ മറ്റൊരാളിലേക്ക് കൺവേ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ, മറ്റൊരാളിലേക്ക് നമ്മുടെ ആശയങ്ങളെ എത്തിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അവിടെയാണ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ. അതാണ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ. അല്ലാതെ നമ്മൾ ഒത്തിരി കിടന്ന് കഷ്ടപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. വാചകങ്ങളുടെ വിശാലമായൊരു ലോകത്ത് കിടന്ന് മുങ്ങിത്തപ്പേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. അതൊക്കെ പരമ്പരാഗതമായ പഴയ രീതികളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഒത്തിരി മാറിയിരിക്കുന്നു. കാരണം നമുക്ക് വളരെ ഫാസ്റ്റസ്റ്റ്, പണ്ട് ചെയ്യാൻ വളരെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളേ ഉള്ളൂ. രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുക, ഭക്ഷണം കഴിക്കുക, അത്യാവശ്യം പറമ്പിലെ പണികൾ ചെയ്യുക, വൈകുന്നേരം കുറച്ച് സൊറ പറഞ്ഞിരിക്കുക, അതിനുശേഷം അവരുടെ ശാരീരികമായ പ്രഭാത കർമ്മങ്ങൾ മുതലുള്ള ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റപ്പെടുക, ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ കിടന്നുറങ്ങുക എന്നതിനപ്പുറത്തേക്ക് മറ്റൊന്നുമില്ലാതിരുന്നൊരു കാലം. അന്ന് കുറേ കൂടെ വിശാലമായ ക്യാൻവാസിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും രചിച്ചു വെച്ചു.
അന്ന് കുറെ കൂടെ കൂടുതലായ വാക്കുകൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചു, പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ കൂടുതൽ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് വരുത്തി. പക്ഷേ കാലം കടന്നുപോയി. നമ്മുടെ ആധുനിക കാലഘട്ടത്തിൽ വളരെയധികം സാങ്കേതികമായ വികാസങ്ങളുണ്ടായി. ആ സാങ്കേതിക വികാസങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം, നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതിനപ്പുറത്തേക്ക് സാങ്കേതികത വികസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റി എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ ആൻഡ് ഗൈഡൻസ് ബ്യൂറോയിൽ നമ്മുടെ TCS എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥാപനം നിങ്ങളെപ്പോലുള്ള കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാം കണ്ടക്ട് ചെയ്തിരുന്നു കുറച്ച് നാളുകൾക്ക് മുമ്പ്. എല്ലാ വർഷവും ഉണ്ട്. അന്ന് ആ ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാമിൽ കുട്ടികളെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ പോലും അറിയാതെ നിങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും കയ്യിലിരിക്കുന്ന മൊബൈൽ ഫോണുകൾ, നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡാറ്റ, ആ ഡാറ്റയെ ഒക്കെ ഏത് രീതിയിലാണ് ഇന്ന് ലോകം ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നത്, ഇതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ തുടർ ജീവിതത്തിൽ വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഘടകങ്ങളാണ്, വളരെയധികം പ്രാധാന്യമുള്ള ഘടകങ്ങളാണ്. കാരണം ഞാനിത് പറയാൻ കാര്യം, ഈ ഫോണിൽ നമുക്ക് ടൈം ലൈൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംവിധാനമുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. അറിയാമോ? ടൈം ലൈൻ അറിയാവുന്നവരൊന്ന് കൈവക്കാമോ? ആർക്കെങ്കിലും അറിയാമോ ടൈം ലൈൻ ഫോണിൽ? ഇല്ല. ഇതെൻ്റെ ടൈം ലൈനാണ്. ഈ ടൈം ലൈൻ എനിക്ക് ഓൺ ചെയ്തിടാം, ഓഫ് ചെയ്തിടാം. ഓൺ ചെയ്തിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ എവിടെയൊക്കെ പോയി, എന്തൊക്കെ ചെയ്തു, ഏതൊക്കെ സ്ഥലം വിസിറ്റ് ചെയ്തു എന്ന് കൃത്യമായിട്ട് ഇതിൽ നിന്ന് എനിക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കും. അതിനകത്ത് ട്രിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് കണ്ടോ, എൻ്റെ ഫോണിൽ ഞാൻ എവിടെയൊക്കെയാണ് പോയത് എന്ന് കൃത്യമായിട്ട് ഇതാ മാപ്പിൽ എനിക്ക് ലഭ്യമാണ്. തൊട്ട് താഴേക്ക് ഞാൻ പോയ സ്ഥലങ്ങൾ എല്ലാം തന്നെ ദാ ചിത്രസഹിതം, കൊല്ലം, തിരുവനന്തപുരം. ഇന്നലെ തിരുവനന്തപുരത്തായിരുന്നു ഞാൻ. തിരുവനന്തപുരത്ത് കിളിമാനൂര് ഒരു കോളേജിൽ ഇന്നലെ ക്ലാസ് എടുക്കാൻ പോയി. ഇന്ന് എൻ്റെ ടൈം ലൈൻ പരിശോധിച്ചാൽ ഞാൻ ഇന്നലെ എവിടെയായിരുന്നു എന്നുള്ളതിന് ആ കോളേജിൻ്റെ ചിത്രസഹിതം നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും, എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ ഓരോ സ്ഥലവും, മാറമ്പള്ളി, വെങ്ങോല, നെല്ലാട്, തിരുവനന്തപുരം, പ്ലാക്കപ്പടി, പത്തനംതിട്ട, അങ്ങനെ ഓരോ സ്ഥലങ്ങളും, കൊടുങ്ങല്ലൂർ, മീനക്കൽ, വെങ്കുറിഞ്ഞി, അങ്ങനെ ഞാൻ പോയ ഓരോ ദിവസവും ഞാൻ പോയ സ്ഥലങ്ങൾ എൻ്റെ ഫോണിൽ ഇങ്ങനെ ഫോട്ടോ സഹിതം എന്താ വന്നിരിക്കുകയാണ്. കാരണം ടൈം ലൈൻ. ഞാൻ പറയാൻ കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ, നിങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ബയോഡാറ്റ ഇന്ന് ഇൻസ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് പോലീസ് വെരിഫിക്കേഷനിലൂടെയൊന്നുമല്ല. നിങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ആ കഴിഞ്ഞ 6 മാസത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വെരിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു സ്ഥാപനത്തിലും ഇന്ന് ആരും വിളിച്ച് നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ജസ്റ്റ് നിങ്ങളുടെ ടൈം ലൈൻ ഗൂഗിളിന് ഒരു പേയ്മെൻറ്റ് കൊടുത്താൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഏതാണോ ഏജൻസികൾക്ക് ഒരു പേയ്മെൻറ്റ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും പ്രൈവസി ഇന്ന് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് അവൈലബിൾ ആണ്. ആധുനിക കാലത്ത് ഏറ്റവും അധികം മാർക്കറ്റുള്ളൊരു മേഖല, ആധുനിക കാലത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പണം ചെലവാക്കപ്പെടുന്ന ഒരു മേഖല ഡാറ്റ സയൻസ് ആണ്. അപ്പോൾ ഈ ഡാറ്റ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഈ ഡാറ്റ, ഞാനിത് പറയാനുള്ള കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ, നിങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും തുടർന്നങ്ങോട്ടുള്ള ജീവിതത്തിൽ, തുടർന്നങ്ങോട്ടുള്ള ലൈഫ് സ്പാനിൽ ഡാറ്റ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം, ഡാറ്റ എത്രമാത്രം ഒരു വലിയ വൈറ്റൽ റോളാണ് പ്ലേ ചെയ്യുന്നത് എന്നതിനെക്കുറിച്ച് ഒന്ന് സൂചിപ്പിക്കാനാണ് ഞാനിപ്പോൾ നിങ്ങളെ ഇത് കാണിച്ചത്. വളരെ വലിയൊരു റോളാണ് ഈ ഡാറ്റ പ്ലേ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങളെ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ പേഴ്സണൽ ഇൻ്റർവ്യൂവിൽ ആണ് എന്നൊരു ധാരണയുണ്ടെങ്കിൽ മാറ്റിവെക്കുക. അല്ല, ബാങ്കുകൾ, പിന്നെ മൾട്ടിനാഷണൽ കമ്പനികളൊക്കെ ഇന്ന് നിങ്ങളെ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഡാറ്റ അനലൈസ് ചെയ്തിട്ടാണ്. അപ്പം നിങ്ങളുടെ ഡാറ്റയിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തു, നിങ്ങൾ എന്ത് ചിന്തിക്കുന്നു നോക്കിയാൽ മതി. നിങ്ങളുടെ ഫോൺ എടുത്തിട്ട്, നിങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ഫോൺ എടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ സെർച്ച് ബാറിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സെർച്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രോഡക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ വീഡിയോ എന്തു ആയിക്കോട്ടെ, അതായിരിക്കും സെർച്ച് ബാറിൽ 1 by 1 ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്നത്. നിങ്ങളറിയാതെ നിങ്ങളെ വാച്ച് ചെയ്യുന്ന, നിങ്ങളറിയാതെ നിങ്ങളെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു ശക്തിയായിട്ട് ഡാറ്റ മാറിയിരിക്കുന്നു. ഒരു കുട്ടി, ഒരു മനുഷ്യൻ എന്ത് ചിന്തിക്കണം, എന്ത് പ്രവർത്തിക്കണം, എന്ത് ധരിക്കണം, എന്ത് ഉണ്ണണം, എല്ലാം ഇന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത്, നിങ്ങൾ ഏത് രീതിയിൽ സഞ്ചരിക്കണമെന്നുൾപ്പെടെ നിങ്ങളുടെ ചിന്തകളെ മുഴുവനും ഇന്ന് സ്വാധീനിക്കുന്നത്
ഡാറ്റയാണ്, മറ്റാരൊക്കെയോ ആണ്. നിങ്ങളെ മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ, നിങ്ങളുടെ ചിന്തകളെ, നിങ്ങളുടെ ആശയങ്ങളെ, നിങ്ങളുടെ തൊഴിൽ മേഖലകളെക്കുറിച്ചുള്ള സങ്കല്പങ്ങളെ, നിങ്ങളുടെ പഠനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ധാരണകളെ ഒക്കെ ഇന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് നിങ്ങളല്ല, നിങ്ങളുടെ അച്ഛനല്ല, നിങ്ങളുടെ അമ്മയല്ല, ഡാറ്റയാണ്. അപ്പോൾ ഡാറ്റ സയൻസിൻ്റെ ആ വലിയൊരു ഇമ്പാക്റ്റിനെ മറികടക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച്, കാരണം നെറ്റിനെ കുറിച്ച് നമുക്കറിയാം, നമ്പർ ഓഫ് അൺഫിൽറ്റേർഡ് ഡാറ്റ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മേഖലയാണ് ഇൻ്റർനെറ്റ്, ഗൂഗിൾ. നമ്പർ ഓഫ് അൺഫിൽറ്റേർഡ് ഡാറ്റ, ഫിൽറ്റേർഡ് അല്ല, അൺഫിൽറ്റേർഡ് ആണ്. വേണ്ടതുണ്ട്, വേണ്ടാത്തതുണ്ട്, ഉപയോഗമുള്ളതും ഉപയോഗമില്ലാത്തതുമായ ഡാറ്റകളുടെ ഒരു അനന്തസാഗരമാണ് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളത്. ആ അനന്തസാഗരത്തിനുള്ളിൽ അതിൻ്റെ മാസ്മരിക ലോകത്ത് നമ്മളിങ്ങനെ മതിമയങ്ങി ജീവിക്കുകയാണ്. ആ മതിമയങ്ങിയുള്ള ജീവിതത്തിൻ്റെ പ്രയാണത്തിലാണ് നമ്മളെല്ലാവരും അടിതെറ്റി വീഴുന്നത്. ഒരു മത്സര പരീക്ഷയെ അഭിമുഖീകരിക്കാനുള്ള ശേഷിയില്ല. വാക്കുകൾ നമ്മളെ ഏത് രീതിയിലാണ് സ്വാധീനിക്കുന്നത് എന്നതിനെക്കുറിച്ച് അറിയാനുള്ള ധാരണകൾ നമുക്കില്ല. നമ്മുടെ അമ്മ നമ്മളോട് കുട്ടിക്കാലത്ത് ഇപ്പോഴും ഒരുപക്ഷെ മോനെ അല്ലെങ്കിൽ മോളെ ദേ അച്ഛൻ വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ എന്ന് പറയാറുണ്ട്. ആ വാക്ക് കേൾക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അച്ഛനെക്കുറിച്ചുള്ള ധാരണകൾ, സ്നേഹത്തിൻ്റെ നിറകുടമായ അച്ഛൻ കയ്യിൽ കൊണ്ടുവരുന്ന മധുര പലഹാരങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ധാരണകൾ, ആ മധുര പലഹാരങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ആർത്തിയോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന അച്ഛൻ്റെ സ്നേഹം, ആ സ്നേഹത്തിന് വേണ്ടി ഓടി ഗേറ്റിനടുത്തേക്ക് പോയി, വാതിലിനടുത്തേക്ക് പോയി അച്ഛൻ്റെ കൈവിരലിൽ തൂങ്ങി ഓടി വരുന്ന ഒരു കുട്ടിക്കാലം. അതേ അമ്മ അതേ വാക്കുകൾ വേറൊരു ടോണിൽ പറയുകയാണെങ്കിലോ, ഇതിൻ്റെ അച്ഛൻ വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന്, നിങ്ങളിപ്പം ഞെട്ടിയതുപോലെ ഒന്ന് ഞെട്ടി, ഓടിപ്പോയി പുസ്തകം എടുത്തു വെച്ച് നിങ്ങൾ ഉടനെ പഠനം ആരംഭിച്ചു. കാരണം അവിടെ അച്ഛൻ വളരെ ഭീതിതമായ, പേടിപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു വ്യക്തിത്വത്തിന് ഉടമയായിട്ട് മാറുകയാണ്. വാക്കുകൾ മാറിയില്ല, പറഞ്ഞ ആള് മാറിയില്ല, ടോൺ മാത്രമേ മാറിയിട്ടുള്ളൂ. ആ ടോണിൻ്റെ മാത്രം മാറ്റത്തിൽ നമുക്ക് ആശയങ്ങളെ മാറ്റാൻ കഴിയുന്നു. അതാണ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ. ജസ്റ്റ് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്ന ഭാഷയിൽ വാക്കുകൾക്കോ അതിൻ്റെ കോമ്പിനേഷൻസിനോ പറഞ്ഞ ആളിനോ ഒന്നും മാറ്റമില്ല. പക്ഷേ ആ ജസ്റ്റ് ടോൺ ഒന്ന് മാറിയപ്പോൾ മാത്രം, ഒരു വ്യക്തിയുടെ നേർക്കുള്ള ഒരാളുടെ നോട്ടത്തിൽ നിന്ന് മാത്രം നിങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ആശയങ്ങളെ മാറ്റിമറിക്കാൻ കഴിയുന്നു, നിങ്ങളുടെ ചിന്തകളെ മാറ്റിമറിക്കാൻ കഴിയുന്നു, നിങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ മാറ്റിമറിക്കാൻ കഴിയുന്നു. ഇതാണ് നമ്മളുടെ ആശയവിനിമയത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു മേഖല എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം ഈ ഘടകങ്ങളെല്ലാം നമ്മളുടെ ഈ വരുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ അഭിമുഖീകരിക്കാൻ പോകുന്ന പരീക്ഷാ മേഖലയിലായാലും തുടർന്ന് അങ്ങോട്ടുള്ള ജീവിതത്തിൻ്റെ അനന്തമായ ഒരു വലിയ മത്സരാധിഷ്ഠിതമായ ലോകത്തേക്ക് കടന്നു ചെല്ലാൻ പോവുകയാണ് അല്ലേ. ഇന്നലത്തെ പാർലമെൻറ്റിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട മന്ത്രി പ്രസൻറ്റ് ചെയ്തൊരു പേപ്പറുണ്ട്, ഒരു ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരമുണ്ട്. 28 ലക്ഷം പേരാണ് കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് കാലങ്ങളായിട്ട് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് വിദേശത്തേക്ക് ചേക്കേറിയത്. 28 ലക്ഷം പേര്. അപ്പോൾ 28 ലക്ഷം പേര് വിദേശത്തേക്ക് പോകുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ 2 വഴികളുണ്ട്, 2 ചോദ്യങ്ങളുണ്ട് അവിടെ. ഒന്ന്, 28 ലക്ഷം പേരെ നമുക്കിവിടെ ഉപയോഗിച്ചുകൂടെ? ഈ 28 ലക്ഷം പേരെ മറ്റൊരു രാജ്യം ഹയർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആ 28 ലക്ഷം പേരുടെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്താണ്? അപ്പം മലയാളിയുടെ, ഇന്ത്യക്കാരുടെ ഒക്കെ മികവുകളെ ലോകത്തിന് ആവശ്യമുണ്ട്, നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന് ആവശ്യമുണ്ട്. ആവശ്യമുള്ള മേഖലയിലേക്ക് നമുക്ക് നമ്മളെ പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം. നമുക്ക് നമ്മളെ പ്ലേസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അറിവില്ലായ്മകളെ എക്സിബിറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയണം. ജീവിതത്തിൻ്റെ താളബോധത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായ ഒരു ജീവിതത്തെ നമുക്ക് കെട്ടിപ്പടുത്താൻ കഴിയണം. ഈ താളബോധം, ഈ മ്യൂസിക്കൽ ഇൻ്റലിജൻസ്, എല്ലാവരിലുമുള്ള മ്യൂസിക്കൽ ഇൻ്റലിജൻസ്, ആ മ്യൂസിക്കൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ജീവിതത്തിൻ്റെ താളമാക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റണം. ജീവിതത്തിൻ്റെ ഓരോ സ്റ്റേജും ഇങ്ങനെ കഴിഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ, ജീവിതത്തിൻ്റെ ഓരോ മേഖലകളിലൂടെയും നിങ്ങൾ കടന്നു പോകുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ താളത്തിലുണ്ടായിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങളെ നിങ്ങൾ തന്നെ ഒന്ന് അനലൈസ് ചെയ്യുക. നമ്മൾ ഗണിതശാസ്ത്രത്തെ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ രീതികൾ, ആ രീതികളിൽ നിന്ന് എൻ്റയർലി ഡിഫറൻ്റ് ആണ് നിങ്ങളെ സാഹിത്യത്തെ അഭിമുഖീകരിക്കുമ്പോൾ.
ഭാഷയെ അഭിമുഖീകരിക്കുമ്പോൾ, അതിൽ നിന്ന് എൻ്റയർലി ഡിഫറൻ്റ് ആണ് നിങ്ങൾ സയൻസിനെ അഭിമുഖീകരിക്കുമ്പോൾ, അതിൽ നിന്ന് എൻ്റയർലി ഡിഫറൻ്റ് ആണ് നിങ്ങൾ വേറെ ഏതെങ്കിലും മേഖലകളിലെയൊക്കെ സോഷ്യൽ സയൻസിനെ ആയാലും മറ്റുള്ളവരുമായിട്ടുള്ള സംവേദനത്തിലായാലും നിങ്ങളൊക്കെ വരുത്തുന്ന മാറ്റങ്ങൾ വളരെ വിശാലമാണ്. ആ മാറ്റങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു ലോകത്തേക്ക്, ആ മാറ്റങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളാൻ പ്രാപ്തമായ ഒരു തലമുറയുടെ ഭാഗമായിട്ട് നമുക്ക് മാറാൻ കഴിയണം. നമ്മളുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ജീവിതത്തിൻ്റെ നിർണായകമായൊരു കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ കടന്നു ചെല്ലുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും സാധ്യതകളെയും സാഹചര്യങ്ങളെയും ഭംഗിയായി ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇത്രമാത്രം: ജീവിതത്തിൻ്റെ താളം നമുക്ക് നിലനിർത്താനായിട്ട് കഴിയണം. എന്താണ് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ താളം? ഒരു കൊച്ചുകുട്ടിയായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് മുറ്റത്ത് ഓടിക്കളിച്ച് നടക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സ്വപ്നങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. ആ സ്വപ്നങ്ങളിൽ നിന്ന് എൻ്റയർലി ഡിഫറൻ്റ് ആണ് കുറച്ചുകൂടെ വലുതായി കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ സ്വപ്നങ്ങൾ. ഒരു കൊച്ചുകുട്ടിയായിട്ട് മുറ്റത്ത് ഓടിക്കളിച്ച് നടക്കുമ്പോൾ അവിടെ വിടർന്ന് നിൽക്കുന്ന ഒരു ചെടിയിൽ വിരിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന പൂവിൽ നിന്ന് തേൻ നുകർന്ന് പറന്നുയർന്നു പോകുന്ന ഒരു ചിത്രശലഭത്തെ കണ്ടാൽ അതുപോലെ വർണ്ണച്ചിറകുകളുമായിട്ട് ഈ ലോകം മുഴുവൻ പാറി പറന്ന് നടക്കണമെന്ന് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും സ്വപ്നം കണ്ടിട്ടുണ്ട്. കുറച്ചുകൂടെ വളർന്നു കഴിയുമ്പോൾ സ്വപ്നങ്ങൾ ഇങ്ങനെ മാറുകയാണ്. അതിനെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഒട്ടനവധി ഘടകങ്ങളുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ചുറ്റിലും. നിങ്ങളുടെ സ്വപ്നങ്ങൾ സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ആദ്യമേ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞല്ലോ, നമുക്ക് കണക്കുകൂട്ടലുകൾ ഉണ്ടാവണം. ആ കണക്കുകൂട്ടലുകൾ, ഇന്ന് എന്ത് സംഭവിക്കണം, കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കണം, നാളെ എന്ത് സംഭവിക്കണം, ഇന്നലകളെക്കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മകളിലാണ് ഒരു ദിവസത്തിൻ്റെ കൂടുതൽ സമയം നിങ്ങൾ ചിലവഴിക്കുന്നത് എങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിനെ വാർദ്ധക്യം ബാധിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയും. നേരെ മറിച്ച് നാളകളെക്കുറിച്ചുള്ള സുന്ദര സുരഭിലമായ സ്വപ്നങ്ങളിലാണ് ഒരു ദിവസത്തിൻ്റെ കൂടുതൽ സമയം നിങ്ങൾ ചിലവഴിക്കുന്നത് എങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിനെ വാർദ്ധക്യം യൗവനം ബാധിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് യൗവനാവസ്ഥയിലാണ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. ഇന്നലകളെക്കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മകളിൽ ജീവിക്കാനുള്ളതല്ല നമ്മുടെ ജീവിതം. നാളകളെക്കുറിച്ചുള്ള സുന്ദര സുരഭിലമായ സ്വപ്നങ്ങളിൽ അഭിരമിച്ച് മയങ്ങിയിരിക്കാനുള്ളതുമല്ല നമ്മുടെ ജീവിതം. കാരണം നമ്മളുടെ കയ്യിൽ സ്വന്തമായിട്ടുള്ളത് ഈ നിമിഷമാണ്. ഈ നിമിഷം മാത്രമേ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളൂ. നാളുകൾ വരാനിരിക്കുന്ന അനിശ്ചിതത്വത്തിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഒരു ലോകമാണ്. എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്ന് നമുക്കറിയില്ല. കണക്കുകൂട്ടലുകൾ പലപ്പോഴും തെറ്റാണ്. ഇന്നലെ കിളിമാനൂര് ശ്രീ ശങ്കര കോളേജ് ഓഫ് അഡ്വാൻസ്ഡ് സ്റ്റഡീസ്, അവിടെ നിന്ന് കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റി ബ്യൂറോയുടെ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ ആൻഡ് ഗൈഡൻസ് ബ്യൂറോയുടെ ഒരു സെഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഉച്ചയ്ക്ക് ബസ് കയറി. രാവിലെ അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകാനായിട്ട് ഞാൻ വെളുപ്പിനെ 4 മണിക്ക് ചേർത്തല ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത്, എൻ്റെ വീട് ചേർത്തലയാണ്, ചേർത്തല ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിക്കാതെ എനിക്കൊരു അടൂർ ബസ് കിട്ടി, സൂപ്പർ ഫാസ്റ്റ്. കായംകുളം വഴി അടൂർ ചെന്നു. 10:30 കിളിമാനൂർ കോളേജിലെത്തേണ്ട ഞാൻ, നഗരൂർ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് അവിടെ എത്തിച്ചേരേണ്ട ഞാൻ 8 മണിക്ക് ഞാൻ അവിടെ എത്തി. കാരണം അൺഎക്സ്പെക്ട്, എൻ്റെ കാൽക്കുലേഷൻ ഒന്ന് പിഴച്ചു. കാരണം ഇച്ചിരി നേരത്തെ എനിക്ക് ഡയറക്റ്റ് നേരെ ഒരു ബസ് കിട്ടി. ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ആറ്റിങ്ങിൽ ഇറങ്ങി അവിടുന്ന് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ കാറ് വരുന്നത് വെയിറ്റ് ചെയ്ത് ആ കാറിൽ കയറിയിട്ട് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പോകാൻ പ്ലാൻ ചെയ്തിരുന്ന ഞാൻ അടൂര് നേരെ ബസ് കിട്ടിയപ്പോൾ ഞാൻ നേരെ അടൂർ ഇറങ്ങി. അവിടുന്ന് നേരെ കിളിമാനൂർ ബസ്സിൽ കയറി, തിരുവനന്തപുരം ബസ്സിൽ കയറി കിളിമാനൂർ ഇറങ്ങി. യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്ന് കാർ അങ്ങോട്ട് വരാൻ പറഞ്ഞു. അവരവിടെ വന്നു, ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് പോയി. 8 മണിക്ക് 8:30 ആയപ്പോഴത്തേക്കും ഞാൻ കോളേജിലെത്തി. തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെ കണക്ക് കൂട്ടി ഞാൻ അവിടുന്ന് ബസ് കയറി. കിളിമാനൂർ ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ നിന്ന് ഞാൻ ബസ് കയറി നേരെ വന്ന് തിരുവല്ല ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ ഇറങ്ങി. അവിടുന്ന് ചങ്ങനാശ്ശേരി വഴി ബസ്സില്ല എന്ന് എനിക്കറിയാം, നിങ്ങൾക്കും അറിയാം. അവിടെ പണി നടക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഡയറക്റ്റ് ബസ്സില്ല. അപ്പോൾ പിന്നെന്താ വഴി? തിരുവല്ല ഇറങ്ങിയിട്ട് അവിടുന്ന് നേരെ എടത്തുവ വഴി പോകാമെന്ന് ധരിച്ച് അവിടെ വന്ന് ഇറങ്ങിയപ്പോഴാണ് അവിടെ വലിയൊരു ബോർഡ് ഇരിക്കുന്നു, തിരുവല്ല എടത്തുവ വഴിയുള്ള ബസ്സുകൾ വെള്ളപ്പൊക്കം കാരണം ഒഴിവാക്കിയിരിക്കുന്നു, ബസ് സർവീസ് ഇല്ല. വന്ന ബസ്സിൽ തന്നെ ഈരാറ്റുപേട്ട ബസ്സിൽ വന്നിറങ്ങി. അതേ ബസ്സിൽ ഞാൻ നേരെ കോട്ടയത്തിറങ്ങി. കോട്ടയത്തിറങ്ങിയിട്ട് അവിടുന്ന് കുമരകം വഴി പോകാനായിട്ട് ബസ് കിട്ടി. ബസ്സിൽ പോകുമ്പോൾ ഏതാണ്ട് അരയ്ക്കൊപ്പം വെള്ളം. എൻ്റെ കണക്കുകൂട്ടലുകൾ അവിടെ പിഴച്ചു. രാവിലെ പിഴച്ചു, അതെനിക്ക് അനുകൂല ഘടകമായി. പക്ഷെ വൈകുന്നേരം വീണ്ടും പിഴച്ചു, അത് എനിക്ക് അനുകൂല ഘടകമല്ലാത്ത ഒരു സാഹചര്യം സൃഷ്ടിച്ചു. പക്ഷേ ഞാൻ വീട്ടിലെത്തി. അതുകൊണ്ട് എനിക്കുണ്ടായ പാഠം, ഇന്ന് ഇവിടെ
രാവിലെ എത്തിച്ചേരാനായിട്ട് എനിക്ക് കുമരകം വഴി വരാൻ സാധിക്കില്ല. കാരണം കാറിലോ ബസ്സിലോ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ അവിടെ വെള്ളം കയറിയാൽ ചിലപ്പോൾ എനിക്ക് ഇങ്ങോട്ട് എത്താൻ സാധിക്കില്ല. ചങ്ങനാശ്ശേരി വഴി വരാൻ കഴിയില്ല, എടത്തുവ വഴി വരാൻ കഴിയില്ല. ഞാൻ വീണ്ടും എൻ്റെ കണക്കുകൂട്ടലുകൾ പ്ലാൻ ചെയ്യാൻ ആരംഭിച്ചു. നേരെ ഹരിപ്പാട് മാവേലിക്കര വഴി കറങ്ങി എനിക്ക് മൂക്ക് ഇങ്ങനെ വളഞ്ഞു ചുറ്റി ഇവിടെ എത്തേണ്ടി വന്നു. അപ്പോൾ കാൽക്കുലേഷൻസിൻ്റെ പ്രത്യേകതയാണ്. അത് തെറ്റാകാം, ശരിയാകാം. ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് കാൽക്കുലേഷൻസ് പിഴയ്ക്കുന്നത് നമുക്ക് സഹായകരമാകാം, ചിലപ്പോൾ അത് വലിയ വലിയ ദോഷമാകാം. പക്ഷേ നമ്മുടെ പ്ലാനിങ്ങിൽ ഈ കാൽക്കുലേഷൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്, വളരെ പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്നതാണ്. അപ്പം നമ്മളുടെ കാൽക്കുലേഷനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ജീവിതത്തിന് കൊടുക്കുന്ന വിലയാണ് നമ്മുടെ കാൽക്കുലേഷൻ. സമയത്തിന് കൊടുക്കുന്ന വിലയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് നാളകളിൽ അഭിരമിച്ച് ജീവിക്കാതെ, ഇന്നലകളെക്കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മകളിൽ വേദനിച്ച് ജീവിക്കാതെ, നാളകളെക്കുറിച്ചുള്ള സ്വപ്നങ്ങളിലോ ഇന്നലകളിലോ അല്ലാതെ നമുക്ക് ഇന്നിൽ ജീവിക്കാൻ കഴിയണം. മൺമറഞ്ഞു പോയ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട കവി അനിൽ പനച്ചൂരാൻ നമ്മളോട് പാടി പറഞ്ഞു പോയത് അതാണ്. നാളെ എന്നതില്ല, നമ്മൾ ഇന്നു തന്നെ നേടണം. നാളെ എന്നതില്ല, നമ്മൾ ഇന്നു തന്നെ നേടണമെന്ന് അദ്ദേഹം പാടി പറഞ്ഞു പോയത് അതുകൊണ്ടാണ്. നമ്മുടെ സ്വപ്നങ്ങളെ, നമ്മുടെ സങ്കല്പങ്ങളെ, നമ്മുടെ കണക്കുകൂട്ടലുകളെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ജീവിതത്തിൻ്റെ താളക്രമത്തിൽ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ നമുക്കെല്ലാവർക്കും കഴിയണം. സുഖകരമായൊരു ജീവിതമല്ല നമ്മൾ സ്വപ്നം കാണേണ്ടത്, സന്തോഷകരമായൊരു ജീവിതമാണ്. സന്തോഷകരമായ ജീവിതം, അതായത് നിങ്ങളുടെ ഹാപ്പിനെസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഒരു കുട്ടിയായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ ഒരു ഐസ്ക്രീമിന് വേണ്ടി കിടന്ന് വഴക്കുണ്ടാക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തരുന്ന പാലിൽ പഞ്ചസാര കലക്കിയ ഒരു ലായനി പോലും ഐസ്ക്രീമാണെന്ന് പറഞ്ഞ് തന്നാൽ നിങ്ങൾ അത് കുടിച്ച് സംതൃപ്തി അടയുന്ന ഒരു കുട്ടിക്കാലം നിങ്ങൾക്കുണ്ടായിരുന്നു. അന്ന് നിങ്ങളുടെ ഹാപ്പിനെസ്സിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് വേറൊന്നുമല്ല, ഈ പറയുന്ന ഐസ്ക്രീമാണ് എന്ന ഒരു വാക്കു മാത്രമാണ്. നേരെ മറിച്ച് കുറച്ചുകൂടെ വലുതായി നിങ്ങളുടെ സ്വപ്നങ്ങൾ വീണ്ടും മാറുകയാണ്, നിങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും സങ്കല്പങ്ങൾ വീണ്ടും മാറുകയാണ്. നിങ്ങളുടെ ഹാപ്പിനെസ്സിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് മൈൻഡ് വീണ്ടും ചേഞ്ച് ആവുകയാണ്. അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് സന്തോഷം കിട്ടണമെങ്കിൽ ഒരുപക്ഷെ പർട്ടിക്കുലർ ഫ്ലേവറിലുള്ള, പർട്ടിക്കുലർ ബ്രാൻഡിലുള്ള ഒരു ഐസ്ക്രീം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടേണ്ടി വരും. ഏതെങ്കിലും ഒരു ഐസ്ക്രീം, അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഐസ്ക്രീമാണ് എന്നൊരു വാക്കിൽ സന്തോഷം കണ്ടെത്തിയിരുന്ന നിങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടെ അങ്ങോട്ടേക്ക് വലുതായി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ബ്രാൻഡിൽ, ഫ്ലേവറിൽ മാത്രമേ സംതൃപ്തി കണ്ടെത്താൻ കഴിയൂ എന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിലേക്ക്, ഒരു സാധ്യതയിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് മൈൻഡ് മറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ആ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് മൈൻഡാണ് നമ്മുടെ കൺട്രോളിലുണ്ടാവേണ്ടത്. ആ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് മൈൻഡിൽ നമുക്ക് ബ്രാൻഡിങ്ങിൻ്റെ പണം, അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഫ്ലേവറിലുള്ള നമ്മുടെ താല്പര്യം, ഇവ തമ്മിലൊന്ന് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ കഴിയണം. പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ ക്വാളിറ്റിയിൽ കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയണം. ഞാനിത് പറയാൻ കാര്യം, ഇന്ന് അല്പസമയത്തിനുള്ളിൽ നമ്മളിവിടെ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ആ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് മൈൻഡ് എവിടെയാണ്? നിങ്ങളുടെ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് മൈൻഡ് വളരെ വെയ്ഗായിട്ട്, വളരെ സില്ലിയായിട്ട് ലൈഫിനെ സമീപിക്കുന്ന ഒരു യുവതലമുറയുടെ മുമ്പിലാണ്. അതും നിങ്ങൾ ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പത്രമൊക്കെ വായിക്കാറുള്ള ആൾക്കാർക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ ഫോണിലാണെങ്കിൽ ന്യൂസുകളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ആൾക്കാർക്ക് കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ വളരെ രസകരമായ, അല്ലെങ്കിൽ വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വാർത്ത നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. ആരെങ്കിലും കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് വായിച്ച് നോക്കിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് വായിച്ച് നോക്കുക. 1960-കൾ മുതൽ മുകളിലേക്ക് ഒരു 70-75 വരെയുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ ഇന്ത്യയിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന സ്ത്രീകൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് വിദ്യാഭ്യാസ നിലവാരം കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ 10ാം ക്ലാസ്സിൽ താഴെ മാത്രം വിദ്യാഭ്യാസം ഉണ്ടായിരുന്ന അവർക്ക് ഇന്ന് പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ കഴിഞ്ഞ് പുറത്തിറങ്ങുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളെക്കാൾ കൂടുതൽ പ്രായോഗികതയും വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ എഡ്യൂക്കേഷണൽ ക്വാളിറ്റിയും കൂടുതലുണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ള ഒരു പഠന റിപ്പോർട്ടാണ് അത്. എന്താണ് അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം? നമുക്കെല്ലാവർക്കും 1ാം റാങ്ക് ഉണ്ട്, ഫുൾ A+ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അന്ന് 210 മാർക്ക് മാത്രം വാങ്ങി പാസ്ഔട്ടായ ആൾക്കാരാണ്.
പക്ഷെ ഈ ഒരു ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാകാനുള്ള കാരണം എന്താണ്? ഈ ഒരു റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം എന്താണ്? ജീവിതാനുഭവങ്ങളാണ്. ജീവിതാനുഭവങ്ങളാണ് ഒരാളുടെ ബൗദ്ധികമായ വികാസത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം. ഒരാളുടെ ബൗദ്ധികമായ വികാസത്തിന് ഏറ്റവും പ്രാധാന്യം നൽകേണ്ടത് അവൻ്റെ ജീവിത അനുഭവങ്ങളിലും അതേപോലെ തന്നെ അവൻ്റെ ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് ഡെൻസിറ്റി അഥവാ ഭാഷാപരമായ സാന്ദ്രതയിലുമുള്ള വർധനവാണ്. ഇത് രണ്ടും കിട്ടണമെങ്കിൽ ഒന്ന് പുസ്തകം വായിക്കണം, രണ്ട് സാമാന്യ ജീവിത ബോധമുണ്ടാവണം. സാമാന്യ ജീവിത ബോധമുണ്ടാകണമെങ്കിൽ ഒന്നും വേണ്ട, ഞാൻ ഒരൊറ്റ ചോദ്യം നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചോട്ടെ. ഓക്കെ, കല്യാണം രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ്? സബ് രജിസ്റ്റർ ഓഫീസിലാണ്, എല്ലാവർക്കും അറിയാം അല്ലേ? 1 and same സർട്ടിഫിക്കറ്റ് തരുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ആരാണെന്നൊന്ന് പറയാമോ? അറിയാവുന്നവരത് കൈബുക്ക്. 1 and same സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ആരാണ്? ഒന്ന് കൈബുക്കാവോ? അറിയാവുന്നവർ? അറിയില്ല. അറിയാൻ പാടില്ലാത്തവരൊന്ന് കൈബുക്കിക്ക്. അതുമില്ലേ? അറിയാവുന്നവരുമില്ല, അറിയാൻ പാടില്ലാത്തവരുമില്ല. ഇതെന്ത് ജീവികൾ? നമുക്ക് അറിയാമെങ്കിൽ അറിയാവുന്ന പറയാനുള്ള ആർജവം ഉണ്ടാവണം, അറിയാൻ പാടില്ല എങ്കിൽ അറിയാൻ പാടില്ല എന്ന ആർജവം ഉണ്ടാവണം അല്ലേ? രണ്ടും വേണം. നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രോബ്ലം അതാണ്. നമ്മളെ എക്സിബിറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് മടിയാണ്. വില്ലേജ് ഓഫീസറാണ് 1 and same സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത്. നമുക്കറിയില്ല. ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, ജീവിത അനുഭവത്തിൽ. ഇത് കുറ്റം വേറെ ആരുടെയല്ല, നിങ്ങളുടെ പാരൻസിൻ്റെ കുറ്റം. തന്തയ്ക്ക് വിളിച്ചു എന്ന് പറയരുത്. നിങ്ങളെ ജീവിതത്തിൻ്റെ സാധാരണ നടപടിക്രമങ്ങളിൽ ഒന്നും അവർ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യിക്കാറില്ല. അവർ നിങ്ങളെ ഇതിലൊന്നും ഇൻവോൾവ് ചെയ്യിക്കാറില്ല. നിങ്ങളെല്ലാവരും പഠിക്കാൻ പോകുന്നു. പഠനം മാത്രമാണ് നിങ്ങളുടെ എയിം. അതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഒന്നിനെക്കുറിച്ചും ചിന്തകളില്ല. പഠിക്കാൻ പോകുന്ന നീ പഠിച്ചാൽ മാത്രം മതി എന്ന് പറയുമ്പോൾ കടയിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ട, അവൾ പഠിക്കുകയാണ്, അവൻ പഠിക്കുകയാണ്, അവൻ പഠിക്കട്ടെ. നമുക്കറിയാം, ക്ലാസ്സിൽ വന്നിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, പഠിക്കാൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബിസിനസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്കറിയാം അല്ലേ? ഇപ്പോൾ തന്നെ ഇവിടെ ഈ ക്ലാസ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ അറിയാം, നമുക്കെല്ലാവരുടെയും മനസ്സിൽ വ്യത്യസ്തങ്ങളായിട്ടുള്ള നിരവധി ചിന്തകൾ നമ്മളിലൂടെ ഇങ്ങനെ വന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ആ ചിന്തകൾ നമുക്ക് തടയാൻ പറ്റുമോ? പറ്റില്ല. ഒരിക്കലും നിങ്ങളുടെ ചിന്തകളെ നിങ്ങൾക്ക് തടയാൻ പറ്റില്ല. നിങ്ങളിലൂടെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നൂറുകണക്കിന്, ആയിരക്കണക്കിന്, പതിനായിരക്കണക്കിന്, ലക്ഷക്കണക്കിന് വരുന്ന ചിന്തകൾ, ഓരോ സെക്കൻഡിലും മില്ലി സെക്കൻഡിലും വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചിന്തകൾ, ആ ചിന്തകളെ നമുക്കൊരിക്കലും തടയാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷേ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ആ ചിന്തകളുടെ പിന്നാലെ പോകാതിരിക്കാം. ചിന്തകൾ വന്നു പോകുന്നത് നമുക്ക് തടയാൻ പറ്റില്ല, അത് വന്നു പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. പഠിക്കുന്നതിനിടയ്ക്ക് നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ചിന്ത പെട്ടെന്ന് സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യുകയും ആ ചിന്തയിലൂടെ, ആ ഓർമ്മയിലൂടെ നമ്മളൊരല്പം സഞ്ചരിക്കുകയും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഡൈവേർട്ട് ചെയ്തു പോകും. നമ്മുടെ ചിന്തകൾ അവിടുന്ന് പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് മാറിപ്പോവുകയാണ്. അപ്പം നിങ്ങളുടെ ചിന്തകളെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം, ആയിരക്കണക്കിന് ചിന്തകൾ വരുന്നു. ആ ചിന്തകളിൽ ചിലത് മാത്രം മനസ്സിൽ തങ്ങി നിൽക്കുന്നു. ആ ചിലത് മാത്രം മനസ്സിൽ തങ്ങി നിൽക്കുന്ന ചിന്തകളെ, ആ ചിന്തകളുടെ പിന്നാലെ നമ്മൾ സഞ്ചരിച്ചത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ആ ചിന്തകൾ നമ്മളുടെ മനസ്സിൽ തങ്ങി നിൽക്കാൻ കാരണം. ഇല്ലെങ്കിൽ തങ്ങി നിൽക്കില്ല. നിങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് ഈ ചിന്തകളെ നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗപ്പെടുന്ന രീതിയിൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക എന്നതാണ്. എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ചിന്തകളെ, നമ്മളിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്ന ആവേഗങ്ങളെ, നമ്മളുടെ ധാരണകളെ നമുക്ക് ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കുക? സിമ്പിൾ. ഒരു മനുഷ്യൻ, ആ മനുഷ്യൻ്റെ ഓർമ്മശക്തി, ഒരാളുടെ ഓർമ്മശക്തി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? കണ്ണ്, മൂക്ക്, നാക്ക്, തൊക്ക്, ചെവിയിലൂടെ നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്ന ആവേഗങ്ങൾ, 5 ഇന്ദ്രിയങ്ങളിലൂടെ നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്ന ആവേഗങ്ങൾ, ആ ആവേഗങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ നിലനിൽക്കുന്നത് 1 സെക്കൻഡിൻ്റെ 4/1 സമയം, അഥവാ 1/4 സെക്കൻഡ് മാത്രം. 1/4 സെക്കൻഡ് മാത്രം നിൽക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ ആവേഗങ്ങൾ, നിങ്ങളുടെ ചിന്തകൾ, നിങ്ങളുടെ ധാരണകൾ, ആ ധാരണകളെ നമുക്കൊരിക്കലും ജീവിതത്തിൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ കഴിയില്ല. അതിനെ നമുക്ക് 1/4 സെക്കൻഡിൽ നിന്ന് വർദ്ധിപ്പിച്ച് നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ നീളമുള്ള 48 മണിക്കൂർ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന വർക്കിംഗ് മെമ്മറി ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കണം. അതിന് നിങ്ങൾ കണ്ട് കേട്ടറിഞ്ഞ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾ അത് കേട്ടുകഴിഞ്ഞാൽ അധികം താമസിയാതെ
ഒന്നുകൂടെ മനസ്സിൽ റീകളക്ട് ചെയ്യുക. അതിൻ്റെ പിന്നാലെ നിങ്ങളുടെ ചിന്തകളെ പായിക്കുക. 48 hours വരെ നിങ്ങളുടെ ചിന്തകളെ, നിങ്ങളുടെ ഓർമ്മകളെ നിങ്ങൾക്ക് വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും. അത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ 80% മറന്നുപോകും. വീണ്ടും നിങ്ങൾ ആ കണ്ട് കേട്ട് അറിഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ 48 hours നിന്ന് വീണ്ടും 3 ആഴ്ച വരെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള ശ്രമം. 48 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾ കണ്ണടച്ചിരുന്ന് ഒന്ന് റീകളക്ട് ചെയ്യുക, മനസ്സിൽ നിന്ന് റീകോൾ ചെയ്യുക. ആക്റ്റീവ് റീകോളിംഗ്. നിങ്ങൾക്ക് ആ ഓർമ്മകളെ 3 ആഴ്ച വരെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് ഒരാളുടെ പെർമനന്റ് മെമ്മറി ആക്കാം. ഒരാളുടെ പരമാവധി ഓർമ്മ 3 ആഴ്ച മാത്രം. ഒരാളുടെ പെർമനന്റ് മെമ്മറി 3 ആഴ്ച മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ 80% നിങ്ങൾ മറക്കാൻ ആരംഭിക്കും. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഓർമ്മകളെ ഓരോ 3 ആഴ്ച കൂടുമ്പോഴും റിവൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. വീണ്ടും വീണ്ടും ഓർത്തെടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം. അങ്ങനെ ഓർത്തെടുക്കാൻ കഴിയുമ്പോഴാണ് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഓർമ്മകൾ മാത്രം സൂക്ഷിച്ച് ജീവിതത്തിൽ, പരീക്ഷയിൽ എവിടെയും നിങ്ങൾക്കതിനെ ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ കഴിയുന്നത്. കൃത്യനിഷ്ഠ, ഉത്തരവാദിത്വ ബോധം, ഇതെല്ലാം നിങ്ങളുടെ സെൽഫ് സെൻറ്റേർഡ് ആയിരിക്കണം. പച്ചക്കറി അരിയുന്ന പെൺകുട്ടികളുണ്ടാവും. പച്ചക്കറി അരിയാറുണ്ടോ മോളെ? ഉണ്ട്. അരിഞ്ഞിട്ട് ഈ കത്തി വെക്കുന്നത് സ്ഥിരമായിട്ട് ഒരു സ്ഥലത്താണോ പല സ്ഥലത്താണോ? പല സ്ഥലത്താണ് വെക്കാറുള്ളത് അല്ലേ? അതിനുശേഷം പോയിട്ട് അമ്മയോ ആരെങ്കിലും ഒരാൾ പറയുകയാണ്, മോളെ ആ കത്തി ഒന്ന് എടുത്തോണ്ട് വാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൃത്യമായിട്ട് അവസാനം വെച്ച സെയിം സ്ഥലത്താണോ അന്വേഷിക്കാറ്, അതോ 1-2 സ്ഥലത്ത് നോക്കിയിട്ടാണോ കിട്ടുക? തപ്പി നടക്കും അല്ലേ? കാരണം എന്താ? ഓരോ സ്ഥലത്തും വെച്ചപ്പോൾ ഓരോ സെല്ലിലാണ് സേവ് ചെയ്തത്. നേരെ മറിച്ച് പല്ല് തേക്കാനായിട്ട് രാവിലെ ബ്രഷ് തന്നെയാണോ എടുക്കാറ്, അതോ ഇടയ്ക്ക് കത്തിയോ ചൂലോ എടുത്ത് പല്ല് തേക്കാറുണ്ടോ? കാരണം എന്താ? എല്ലാ ദിവസവും നമ്മൾ പല്ല് തേക്കാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരേ ഡിവൈസാണ്, ഒരേ സാധനം തന്നെയാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒറ്റ സ്ഥലത്താണ് അത് സേവ് ചെയ്ത് വെച്ചത്. അതുകൊണ്ട് ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. വളരെ മൈന്യൂട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള കൊച്ചു കൊച്ചു കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വയ്ക്കുമ്പോഴത്തേക്കും പർപ്പസ്ഫുൾ സ്റ്റഡി ഒരിക്കലും പാടില്ല. ഒരു തവണ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ എവിടെയാണോ കേട്ടത്, കണ്ടത്, അറിഞ്ഞത്, അവിടെ തന്നെ അത് സേവ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക. പിന്നീട് ഒരിക്കലും പർപ്പസ്ഫുൾ സ്റ്റഡി പാടില്ല. വീണ്ടും 2ാമത് പുസ്തകം തുറന്ന് ഒന്നുകൂടെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചാൽ അത് സേവ് ചെയ്യുന്നത് മറ്റൊരു സെല്ലിലായിരിക്കും. 3ാമത് പഠിച്ചാൽ മറ്റൊരു സെല്ലിലായിരിക്കും. കൺഫ്യൂഷന്റെ അടിസ്ഥാനം ഇതാണ്. അവിടെയാണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ കണ്ണടച്ചിരുന്ന് നിങ്ങൾ കണ്ട് കേട്ട അറിഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ സെയിം സെല്ലിൽ നിന്ന് റീകോൾ ചെയ്യണം. അങ്ങനെ റീകോൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് സുഖമായിട്ട് തടസ്സം വരാം. അപ്പം പുസ്തകം തുറന്ന് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ തന്നെ ആൾട്ടർ ചെയ്യാം. ഈ ഓൾട്ടറേഷൻ പ്രോസസ്സാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് പഠിക്കുമ്പോൾ. നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മുന്നോട്ടുള്ള ജീവിതത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനപരമായ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ. ഒരു സെക്കൻഡ്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മളുടെ എല്ലാവരുടെയും ജീവിതത്തിൽ ഈ ഒരു പ്രാധാന്യം വളരെ അധികം നമ്മൾ ശ്രദ്ധ കൊടുക്കേണ്ട ഒരു ഘടകം തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും എത്രമാത്രം നിങ്ങളുടെ ലൈഫിനെ, ഈ വരാൻ പോകുന്ന പരീക്ഷകളെ, നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ നിർണായകമായ നിമിഷങ്ങളെ നേരിടാൻ മനസ്സുകൊണ്ട് തയ്യാറെടുത്തിട്ടുണ്ട്? ഒന്ന് കൈപൊക്കാമോ? ഒരിക്കലും നമ്മൾ അത്തരത്തിലൊരു തയ്യാറെടുപ്പ് നടത്തിയിട്ടില്ല എന്നാണ് സത്യം. കേരളത്തിലുടനീളം നമ്മൾ കോളേജുകളിലും സ്കൂളുകളിലും ഒക്കെ കുട്ടികളുമായിട്ട് സംവദിക്കുന്ന സമയത്ത്, കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ ദൂരദർശനിലൊരു പ്രോഗ്രാമിൽ, സാമൂഹ്യപാഠം പ്രോഗ്രാമിൽ, കരിയറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടൊരു ചോദ്യം ഒരു രക്ഷകർത്താവിൽ നിന്ന് എനിക്ക് കിട്ടിയൊരു ചോദ്യമാണ്. വളരെയധികം കാലിക പ്രസക്തമായൊരു ചോദ്യം. ഇത്രമാത്രം: എൻ്റെ മോൻ എൻജിനീയറിംഗ് പാസ്സായി സർ, അവൻ ഇതുവരെ ജോലി കിട്ടിയിട്ടില്ല, എന്താണ് ഞാൻ ചെയ്യേണ്ടത്? പ്രായോഗികമായി ഏറ്റവും അധികം നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്ന, ഞാൻ കേൾക്കുന്ന, നമ്മളെല്ലാവരും കേൾക്കുന്ന, ഇനി വരുന്ന തലമുറ കേൾക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു ചോദ്യം തന്നെയാണിത്. ഈ ചോദ്യത്തിൻ്റെ പ്രസക്തമായ ഒരു മേഖല എന്ന് പറയുന്നത്, സിമ്പിളായിട്ട് പറയാം,
ഒരു കുട്ടിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എങ്ങനെ പഠിച്ച് പുറത്തിറങ്ങണം, പഠിച്ചു പുറത്തിറങ്ങിയാൽ ജോലി കിട്ടുമോ എന്നുള്ള ചിന്തകൾ. പഠിച്ച് പുറത്തിറങ്ങിയാൽ ജോലി കിട്ടുമോ? ഒരിക്കലും കിട്ടില്ല. നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഡിഗ്രി പാസ്സായാൽ, +2 പാസ്സായാൽ, പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ പാസ്സായാൽ നിങ്ങൾക്ക് ജോലി കിട്ടുമോ? ഇല്ല. പിന്നെന്തിനാ പഠിക്കുന്നത്? പ്രസക്തമായൊരു ചോദ്യമല്ലേ. പിന്നെന്തിനാണ് നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നത്? പറയാമോ? എന്തിനാ പഠിക്കുന്നത്? എഴുന്നേക്കണ്ട, പറഞ്ഞാൽ മതി. മോനെ, എന്തിനാ പഠിക്കുന്നത്? ആർക്കെങ്കിലും പറയാമോ എന്തിനാ പഠിക്കുന്നത്? മഞ്ഞ ഉടുപ്പ്, എന്തിനാ പഠിക്കുന്നത്? ഇരുന്നോണ്ട് പറഞ്ഞാൽ മതി. എന്തിനാണ് പഠിക്കുന്നത്? രണ്ടുണ്ട്, ടോണിൽ വ്യത്യാസം വന്ന്. എന്തിനാ പഠിക്കുന്നതെന്നല്ല, എന്തിനാണ് പഠിക്കുന്നത്? പ്രോബ്ലം സോൾവിങ് സ്കിൽ, അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണോ പഠിക്കുന്നത്? ഒരു തൊഴിൽ നേടിയെടുക്കാനാണോ? അതിനെ എങ്ങനെ നേടിയെടുക്കാൻ പറ്റും? ഇവിടെ ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ, ഞാൻ ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ചോദ്യം എനിക്ക് കിട്ടുമ്പോൾ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇത്ര മാത്രമാണ്. നിങ്ങളെല്ലാവരും വിവാഹം ചെയ്യും, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഒരാൾക്ക് അസുഖം വന്നു, ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് വന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഹൃദയത്തിന് ഒരു അസുഖം വന്നു, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു അസുഖം വന്നു. നിങ്ങൾ അയാളെ ഡോക്ടറെ അടുത്ത് കൊണ്ടുപോകുമല്ലോ, കൊണ്ടുപോകും. ഈ ഡോക്ടറെ അടുത്ത് കൊണ്ടുപോകുമ്പോഴത്തേക്കും നിങ്ങൾ അവിടെ നോക്കുന്നത് ഈ ഡോക്ടറുടെ വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യതയാണോ, അയാളുടെ സൗന്ദര്യമാണോ, അയാളുടെ ട്രാക്ക് റെക്കോർഡാണോ? ഉറക്കെ പറ. എന്തായിരിക്കും നോക്കുക? ട്രാക്ക് റെക്കോർഡാണ് അല്ലേ? അയാളുടെ വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത. കാരണം MBBS ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കും, MD ഉണ്ടോ, ഇല്ലെങ്കിൽ വ്യാജനാണ്. അതുണ്ടെങ്കിലേ അയാൾക്ക് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ. പക്ഷേ അയാളുടെ ട്രാക്ക് റെക്കോർഡ്, അയാൾ എത്രമാത്രം എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആണ്, അയാൾ എത്രമാത്രം ആ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ, അതായത് ഒരു ഡോക്ടർ എന്ന നിലയിൽ അയാൾ എത്രമാത്രം പ്രാഗൽഭ്യം തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട്, ആ സ്കില്ലാണ് നമ്മൾ ആ ഡോക്ടറെ സമീപിക്കും. എമർജൻസി കേസിൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും വെപ്രാളത്തിന് കൊണ്ടുപോയെന്നിരിക്കാം. പക്ഷേ ഒരു ഹയർ ഒപ്പീനിയൻ എപ്പോഴും എടുക്കുന്നത്, ഫർദർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ സമീപിക്കുന്നത് എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അധ്യാപകൻ, ഒരു ഡോക്ടറെ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഈ എക്സ്പീരിയൻസ് വലിയൊരു ഘടകമാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇവിടെ വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യതയുണ്ട്, പക്ഷേ നമ്മൾ ആ ഡോക്ടറെ അടുത്തേക്ക് പോകുന്നില്ല. കാരണം അയാളുടെ എക്സ്പേർട്ട് എത്രമാത്രം ഉണ്ട് എന്നുള്ളതൊരു ഘടകമാണ്. ഇത് തന്നെയാണ് ഈ എൻജിനീയറിംഗ് മേഖലയിലായാലും നിങ്ങളെല്ലാവരും പഠിച്ചു കിട്ടുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ, അത് ഡിഗ്രി ആയിക്കോട്ടെ, പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ ആയിക്കോട്ടെ, എന്തും ആയിക്കോട്ടെ, അതൊന്നും ജോലി കിട്ടാനുള്ളതല്ല, മറിച്ച് ഒരു ജോലിക്ക് അപേക്ഷിക്കാനുള്ള ഒരു യോഗ്യത മാത്രമാണ്. അപ്പം ജസ്റ്റ് ഒരു ജോലിക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു യോഗ്യത മാത്രം കയ്യിൽ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ കുട്ടിയുടെ അച്ഛൻ തൻ്റെ മോന് എൻജിനീയറിംഗ് പാസ്സായിട്ടൊരു ജോലി കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം ട്രേഡ് റിലേറ്റഡായി ഞാൻ പറയാൻ കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ, ഇവിടെ മീഡിയ പഠിക്കുന്ന എത്ര കുട്ടികളുണ്ട്? ഇവിടെ ധാരാളം കുട്ടികളുണ്ട്, മീഡിയ പഠിക്കുന്ന ധാരാളം കുട്ടികളുണ്ട്. നമുക്കിവിടെ വിജയിക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഡിഗ്രിയോ നിങ്ങളുടെ ക്വാളിഫിക്കേഷനോ ഒന്നും ആർക്കും വേണ്ട. നിങ്ങളുടെ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി അല്ലേ, ക്രിയേറ്റിവിറ്റി, അത് മാത്രമാണ് നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നത്. ആ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ ഞാൻ നേരത്തെ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു, ജീവിത അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാവണം. നിങ്ങളൊരു സ്ക്രിപ്റ്റ് തയ്യാറാക്കുകയാണ്. സ്ക്രിപ്റ്റ് തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് 1 and only സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടുന്നത് എവിടെയാണെന്ന് അറിയില്ല. ഒരു വില്ലേജ് ഓഫീസിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല, ഒരു പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല. നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ നല്ലൊരു സ്ക്രിപ്റ്റ് തയ്യാറാക്കാൻ സാധിക്കും? സാധിക്കുമോ? സാധിക്കില്ല. അപ്പം ജീവിത അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാവണം. അപ്പം ആ ജീവിത അനുഭവങ്ങളിലേക്ക് കാലെടുത്ത് വെക്കണമെങ്കിൽ ഒബ്സർവേഷൻ, ചുറ്റും ഒബ്സർവ് ചെയ്യാൻ കഴിയണം. ആ ഒബ്സർവേഷൻ സ്കില്ല് ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് മാത്തമെറ്റിക്കൽ ലോജിക്കൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ഉണ്ടാവണം. നമ്മൾ ഈ ഏതാനും നിമിഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക്, നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ക്ലാസ് എടുക്കാൻ വരുന്ന ഗീവർഗീസ് സാർ ഈ രംഗത്ത് വളരെ പ്രശസ്തനാണ്. കാനഡയിൽ നിന്ന് MBA ഒക്കെ പാസ്സായ MG യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ RP ആണ് അദ്ദേഹം.
അവിടെ നെറ്റ് കോച്ചിങ്ങിനും ഒക്കെ ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന അധ്യാപകനാണ്. അപ്പം സാംസാറ് ഇങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് ഇത്തരത്തിൽ നമ്മൾ മഴയൊക്കെ കാരണം അനിശ്ചിതത്വത്തിലായിരുന്നൊരു പ്രോഗ്രാം ഇന്ന് വളരെ പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് തരേണ്ടത് അത്രയും മികവുറ്റ ഒരു ക്ലാസ് ആയിരിക്കണമെന്നുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം ഉള്ളതുകൊണ്ടും സാറിൻ്റെ ഒരു ആഗ്രഹം ഉള്ളതുകൊണ്ടുമാണ് ഇത്രയധികം എഫേർട്ട് എടുത്തതും ഒക്കെ തന്നെ. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹത്തെ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് നിങ്ങളാണ്. എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളുടെ മുന്നോട്ടുള്ള യാത്രയെ ചിട്ടപ്പെടുത്തേണ്ടത് എന്ന് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് ഞാനോ വേറെ ആരുമല്ല, നിങ്ങൾ മാത്രമാണ്. നമ്മുടെ മുമ്പിൽ അവസരങ്ങളുടെ അനന്തമായ സാധ്യതകളുണ്ട്. ആ സാധ്യതകളെ വളർത്തി വലുതാക്കാൻ നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും കഴിയണം. ആ സാധ്യതകളെ വളർത്തി വലുതാക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയണമെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഗീവർഗീസ് സാർ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അവസാനിപ്പിക്കാം അല്ലേ? ഇത്രമാത്രം. ഞാൻ ആദ്യമേ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞല്ലോ, ജീവിതത്തിൻ്റെ താളക്രമങ്ങൾ, ആ താളക്രമങ്ങളെ കൃത്യമായിട്ട് ചിട്ടപ്പെടുത്താനായിട്ട് നമുക്ക് കഴിയണം. ജീവിതത്തിൻ്റെ താളം തെറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ പ്രശ്നമാണ്. ജനിച്ചു വീണ നിമിഷം മുതൽ ഇങ്ങോട്ട് നിങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ജീവിതത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും മികച്ച ആ ഒരു താളം ഓഫ് ട്രാക്ക് ആകാതെ ഓൺ ട്രാക്കിൽ തന്നെ പോകാൻ സാധിക്കണം. ആ ട്രാക്ക് എന്നും നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. വളരെയധികം പ്രവർത്തന സജ്ജരായിട്ടുള്ള ഒരു തലമുറയായിട്ട് നമുക്ക് മാറാനായിട്ട് കഴിയണം അല്ലേ? ആ താളം തെറ്റാതെ ആ താളബോധത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയണം. വള്ളം തുഴയുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് താളമുണ്ട്. ആ താളം തെറ്റിയാൽ തുഴകൾ തമ്മിലിടിക്കും. താരാട്ടുപാട്ടിനൊരു താളമുണ്ട്. ആ താളം തെറ്റിയാൽ കുട്ടിയെ നമുക്ക് ഉറക്കാൻ കഴിയില്ല. ഒരു കൊച്ചുകുട്ടിയെ എടുത്ത് തോളത്ത് കിടത്തി പതുക്കെ അമ്മ തോളത്തിങ്ങനെ തട്ടി ഇങ്ങനെ പാടുന്ന സമയത്ത്, ആ തോളത്ത് തട്ടി പാടുന്ന സമയത്ത് ആ അമ്മയുടെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ താളമാണ് താരാട്ടുപാട്ടിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമുക്ക് കേൾക്കാൻ കഴിയുക അല്ലേ? എൻ കുഞ്ഞോറങ്ങിക്കൊൾ കെൻ കുഞ്ഞോറങ്ങിക്കൊൾ കെൻ കുഞ്ഞോറങ്ങിക്കൊൾ എൻ്റെ തങ്കം എന്ന് പാടുമ്പോൾ ആ കൊച്ചിൻ്റെ തോളത്ത് പതുക്കെ അമ്മ ഇങ്ങനെ തട്ടുമ്പോൾ ആ അമ്മയുടെ ഹൃദയ താളമാണ് ആ കുട്ടികൾ കേൾക്കുക. ജന്മം കൊണ്ട നിമിഷം, അതായത് ഭൂമിയിലേക്ക് ജനിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് 10 മാസക്കാലം അമ്മയുടെ ഹൃദയത്തോട് ചേർന്ന് കിടന്ന ആ അമ്മയുടെ ഹൃദയ താളം, ആ അമ്മയുടെ ഹൃദയ താളമായിരുന്നു നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും ജീവിതത്തിൻ്റെ താളം. അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് തുടർന്ന് അങ്ങോട്ടുള്ള ഓരോ നിമിഷവും വളർന്ന് ഈ നിലയിലേക്ക് എത്തുന്ന നിമിഷം വരെ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ താളം നിങ്ങളുടെ അമ്മയുടെ ഹൃദയ താളമാണ്. ആ സ്നേഹത്തിൻ്റെ താളമായിരിക്കണം തുടർന്ന് അങ്ങോട്ടുള്ള ജീവിതത്തിൽ ഉടനീളം നമുക്ക് പാലിക്കാൻ കഴിയേണ്ടത്. ആ താളം തെറ്റാതെ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയണം. ആദരപൂർവ്വം ഗീവർഗീസ് സാറിനെ ക്ഷണിക്കുന്നു. സാറ് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. പരിചയപ്പെടാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ എല്ലാവരോടും സന്തോഷം പങ്കുവയ്ക്കുന്നു. ഒപ്പം തന്നെ സാറിനെ യൂസ് ചെയ്യുക. നമുക്ക് കേരളത്തിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും മികച്ച ഗണിത ശാസ്ത്ര റീസണിങ് അധ്യാപകനാണ്. ഭംഗിയായിട്ട് അദ്ദേഹത്തെ യൂസ് ചെയ്യുക. MG യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ RP ആണ്. നെറ്റ് അടക്കമുള്ള ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാമുകൾക്ക് കേരളത്തിൽ അങ്ങോളം ഇങ്ങോളം ഇന്ന് സാറിനെ പിടിച്ചു വലിച്ചാണ് ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി. തീർച്ചയായിട്ടും സാറിനെ യൂസ് ചെയ്യുക. ആദരപൂർവ്വം സാറിനെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ക്ഷണിക്കുന്നു. We are extremely grateful, Radish Kumar sir, for your inspiring words. We have with us Mr. Givergi sir, who is an author and a great mentor in the field of aptitude training in national and state level examination. So, on behalf of our college and students, I welcome you, sir, to this function. Over to you, sir. Good morning, all of you. So, actually, what we do right here is rather than the words, it's pretty much letters and numbers. So, we don't have a lot to speak. We'll just move on to either pen tab or to the board. Just give me a few minutes to let them make the arrangements. I'll be with you in a couple of minutes.
Can you hear? So Gandhi and Kasturba, Nehru and that is horse is Stalin. Then sheep is what? So here, the relation what we have, Gandhi and Kasturba, well, that's the relation we have established, the relation of husband and wife. And we have the same relation on the right side, Nehru and Kamala. Husband and wife. So here it's husband and wife, here we have taken the same relation. Now it's horse and Stalin. So there is some kind of relation between horse and Stalin. If you know what exactly the relation, just apply that relation right here. First of all, what is the relation? Horse and Stalin. Stalin is what? Name of the horse, breed of horse. Anyone has the family point? Breed, name. What is Stalin? Something what he has said maybe at the beginning of your school. It is not like a higher level question. This is what exactly comes in competitive exam. You may not have the higher level of questions. Questions may not be a higher level. It's the basic questions what you have learned at the school level. So what Stalin is what? Any idea? Breed, I heard. Answers breed. Name. Actually, you know what? Stalin is male horse. So male horse and male horse. We are looking for the same relation here, sheep and male sheep. What is it? Goat. Sheep. What is it? Sheep. Aro endo answer പറയുന്നുണ്ട്. പറഞ്ഞു. There is no negative mark for the wrong answer. Feel free to say it. Ram. Yes, you're right. So male sheep is what? Ram. Well, Ram and Sita, this is spelling is the same, but we pronounce it as Ram. And this one, Ram. So sheep and what? Ram, male sheep. Similar way, this is applicable in number analogies as well. So we have done verbal words. Now we may have numbers as well. Number analogy. I'll just give you an example. Let's say 16 is to 25 and 49 is to what? 16 and 25 there is a relation. And that's the exact same relation we apply with what? 49. 64. Simple answer, right? So this is 4 square, 5 square. And this one 7 square, 8 square. So 4 and 5, 7 and 8. So the answer 64. 64 is the correct answer. But let's look at the answer choices. This question, the answer choices are given. Usually the commentary exam, most of the commentary exam, objective type. So you have your answer choices and your answer is based on the choices given to you. So here the answer choices are given as 61, 73, 58
92. If 64 is among the choices, 64 is correct. We know 64 is the correct answer. Here, we don't have 64. So this is called critical thinking. The normal thinking, we got the answer 64. Now you have to look at from a different angle. So this is the purpose of aptitude test. Whether you have the ability to think. Your brain has that such a capacity. That is what the nature and the purpose of aptitude test. So just think about it. Is there any other possibility? That means other than 64, do you have any other answer possible? See that 1 plus 6 is 16. So 1 and 6 are the digits. So 1 plus 6 is 7. Here 2 plus 5. 2 plus 5 is 7. So left hand side we have 7 and 7. This pair we have 7 and 7. We look at the other pair. 49. So 4 plus 9 is 13. So here 7 and 7. So this side must be 13 and 13. 13 and 13. So when you take the sum of 13. So let's check it out. 63. No. 6 plus 3 is 9. 76 is 13. Yes. 84. 8 plus 4 is 12. 9 plus 7 is not 13. So in that case, the sum of the digits, if it is 13, if that can give you an answer, then there are many other possibilities, correct? The possibilities which are not listed among the choices. If it tarata, dharalam possibility undu. Which are they? Well, 64 is an answer. We have already seen that 64. 58 is an answer. 76 is an answer, right? In a sum 13 varuna edaka possibilities undu 2 digit numbers la 85 67, right? Then 94, sorry, yeah, 94, 13, correct. So these are the possible answers for this question. That is not the end of the story. You may have 3 digit numbers. 3 digit numbers edukumbo sum 13 varuna edi numberum idinte answer avam. Allengil 4 digit numbers edukam, 5 digit numbers edukam. So ultimately that requires you to think further.
So ultimately, this is the purpose of competitive exam. And there are many ways of asking questions. We have seen the analogy questions. We see number analogy. This is number analogy, and we see the verbal analogy. Now we may have letter analogies. ഈ ലെറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു 2 വയസ്സ് മുതൽ നിങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ 3 വയസ്സ് മുതൽ നിങ്ങൾ കാണുന്ന സാധനമാണ് ലെറ്റേഴ്സ്. How they make this analogy using letters? We'll take a look at that. Let's say G and M. Similar way, L and what? So this case, G and M, the letters missing between G and M, G, H, I, J, K, L. 5 letters are missing, correct? And if you have 5 letters missing here, after L, M, N, O, P, Q, R. This case, this method is perfectly all right. വളരെ simple ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാം. 5 letters ഇവിടെ missing ആയിട്ടുള്ളൂ. ഇനി അവിടെ let's say 17 letters missing ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ 23 letters missing ആണ്. അങ്ങനെയാണ് counting, that may take time. അപ്പോൾ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാമിൻ്റെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം എന്താണ്? ടൈം. വി ഡോണ്ട് ഹാവ് ഇനഫ് ടൈം ടു ഡു ഓൾ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. അപ്പോൾ ടൈമാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും വലിയ പ്രഷർ തരുന്ന സാധനം. അപ്പം ടൈം സേവ് ചെയ്യാനുള്ള മാർഗം നോക്കുക. ഇവിടെ ടൈം സേവ് ചെയ്യാനുള്ള പ്രധാന മാർഗം എന്താണ്? പൊസിഷൻ വാല്യൂസ് ഓഫ് ലെറ്റേഴ്സ്. അതായത് എ ഈസ് 1, ബി ഈസ് 2, സി ഈസ് 3. പൊസിഷൻ വാല്യൂസ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമെങ്കിൽ വളരെ സിമ്പിളാണ്. ഇതൊന്നും ഹൈലി കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് സാധനങ്ങളല്ല. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എല്ലാ ദിവസവും നമ്മൾ കാണുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഈ ലെറ്റേഴ്സ്. 26 ലെറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്. വാട്ട് വി നീഡ് ഇസ് ദ പൊസിഷൻ വാല്യൂസ്. പൊസിഷൻ വാല്യൂസ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും? ജിയുടെ പൊസിഷൻ വാല്യൂ. ജി എത്രാമത്തെ ലെറ്ററാണ്? 7. കറക്റ്റ്, 7. ഇതിനൊരു ഷോർട്ട് കട്ട് ഉണ്ട്, പറഞ്ഞുതരാം. ദിസ് ഇസ് വാട്ട് ഇറ്റ് ഇസ്. ഇ ജോ ടി. വാട്ട് ഇസ് ഇറ്റ്? ഇ ജോ ടി. ജോട്ടി ഉണ്ടോ ഈ കൂട്ടത്തിൽ ആരെങ്കിലും? ജോട്ടി. ഓക്കെ, ഫൈൻ. ഇ ജോട്ടി 5, ജെ is 10, O 15, T 20, Y is 25. Easy for you to remember. Now try to connect it here. M is what? The nearest letter of M? O, right? Or you can start from J. J is 10, J, K, L, M. So from J, third letter is M. So that means M is what? 13. And L. J is 10, so J, K, L. So L must be what? 12. So now we look at that. 7 and 13, what's the difference? 7 plus 6 is 13. 6 letters missing in the line. If position value is 6, actually 5 letters are missing. Okay, that's fine. So 6 letters, 6 is the difference. And here we take the same difference. 12 plus 6. 12 plus 6 is what? 18. Which is the 18th letter, 20th letter is T, correct? So 18th letter must be 2 letters before that. So 1 letter before is S. 1 more letter before that, R. So 18th letter is R. So we get the answer here, R. So this is what we use for position values. Position values ariyamengil, we can use it for letter analogy questions. Then we can use it for coding, decoding questions. Coding, decoding questions as well. Pinne letter series namukku use cheyam. Letter series type of questions. Anyway, we'll take a look at different possibilities from this logical reasoning area. First of all, ഇത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ മേലാത്തൊരു സാധനമാണ്. എനിക്കിത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നൊരു തോന്നൽ മനസ്സിലുണ്ടെങ്കിൽ ആ തോന്നൽ മാറ്റി വെക്കുക. This is something easier than what you think. Only thing you need to have your full concentration on that question. അത് ക്വസ്റ്റ്യൻ മനസ്സിലാക്കുക. ക്വസ്റ്റ്യൻ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ you just apply your focus on that. ഇത് മുഴുവൻ നിങ്ങൾ സ്കൂൾ ലെവലിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. Even we get into maths. ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ മാത്സിൻ്റെ കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. മാത്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അഗെയിൻ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഹയർ ലെവൽ മാത്സ്. ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഹൈ സ്കൂൾ ലെവൽ മാത്സ്. നിങ്ങൾ പണ്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ, പെർസെൻറ്റേജസ്, ആവറേജസ്, സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ്, കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ്, ടൈം ആൻഡ് വർക്ക്, ടൈം ആൻഡ് ഡിസ്റ്റൻസ്, ഇതൊക്കെ ഉള്ളൂ. വളരെ സിമ്പിളാണ്.
എന്താണ് കൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലായാൽ ഇറ്റ്സ് ഈസി ഫോർ യു ടു ഡു. പിന്നെ some of you have kind of like a love-hate relation with the maths. Some of you love maths, some of you hate maths. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു പ്രധാന കാരണം നിങ്ങളല്ല അതിൻ്റെ കുഴപ്പക്കാർ, മേ ബി യുവർ ടീച്ചർ. സ്കൂളിൽ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ പലപ്പോഴും സംഭവിക്കുന്നതാണ്, ഐ ഡോണ്ട് ലൈക്ക് ഫിസിക്സ്. Personally, I don't like physics. The reason for that, when I think of physics, one of the teacher come to my mind. So, naturally, I hate physics. അപ്പോൾ അവർ പഠിപ്പിക്കുന്ന രീതികൾ കൊണ്ടൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നതായിരിക്കാം. പക്ഷെ എനിവേ, തൽക്കാലം നമുക്ക് മാത്സുമായിട്ട് എനിബഡി നിങ്ങൾക്ക് ഹെയ്റ്റ് റിലേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ തൽക്കാലം ആ ഹെയ്റ്റ് റിലേഷൻ ഒന്ന് മാറ്റി വെക്കുക. മാത്സിനെ നമ്മളൊരു അപരിചിതനായിട്ട് കാണുക. കാരണം പരിചയമുള്ള ആളായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വിരോധമുള്ള ആളായിട്ട് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് വെരി ഹാർഡ് ടു ഡീൽ വിത്ത് ദാറ്റ്. തൽക്കാലം ഒരു അപരിചിതനായിട്ട് കാണുക. അപരിചിതനായിട്ട് കണ്ടതിന് ശേഷം വളരെ ന്യൂട്രലായിട്ട് ആ ചോദ്യത്തെ ഒന്ന് അനലൈസ് ചെയ്ത് നോക്കുക. പല ക്വസ്റ്റ്യൻസും, എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഞാൻ പറയുന്നില്ല, പല ക്വസ്റ്റ്യൻസും നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതായിരിക്കും ഈസി ആയിട്ട്. അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് ഇക്വേഷനും കാര്യങ്ങളൊന്നും വേണ്ട. വാട്ട് യു നീഡ് യുവർ കോമൺ സെൻസ്. I'll give you a number of examples how to apply those common sense on different type of questions. Equations apply ചെയ്യേണ്ട സ്ഥലത്ത് പോലും common sense apply ചെയ്യാൻ പറ്റും. I'll show that one by one. Anyhow, so we'll get into a series area, series type questions. So what is a series type questions? What type of questions appear in series? There are two different series. One is number series, the other one is letter series. So number series questions, something like 23, 25, 28, 33, 40. So what's the next number in this series? It's not an issue. Even if your answer goes wrong, then I'm okay with that. At least you tried it. 47, I heard that, 47. 49. Anyone else? 45. 46. 46. 44. Okay, now just focus on the question. What is the pattern here? Number, if it's a series, there must be a pattern. So the difference here, 23 plus 2 is what? 25. 25 plus 3. So the differences are 2, 3. This is what? 5. Next one. 7. 2, 3, 5, 7. What are those numbers? Prime numbers. So which is the next prime number? 11. So next prime number is 11. So 40 plus 11 must be the answer. 51. Yes. So actually these differences are what? Prime numbers. How about like 17, 18, 22, 31, 49. What's the next number? Well, take the differences. 1, 4, 9, 18. Well, that's my mistake. It must be 47. Correct, 16. So what are these numbers? 1, 4, 9, 16. What is the difference? I mean, what is the pattern? 1, 4, 9, 16? Squares, correct. 1 square, 2 square is 4, 3 square, 4 square. So next difference must be 25, 5 square. So 47 plus 25 must be the answer. 47 plus 20, 67. 67 plus 5, 72.
So 72 is the answer. 72. പലപ്പോഴും നിങ്ങൾ സ്ക്വയേഴ്സ് ക്യൂബ്സ് ഇങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ പലരും ഞെട്ടാറുണ്ട്. ചിലർ കാണാതെ പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കാറുണ്ട്. കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ ഇത് ഞെട്ടേണ്ട കാര്യമോ കാണാതെ പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. Squares and cubes of numbers, what's the best way to deal with that? For example, everybody knows what is 5 square. 5 square. 25. 15 square. 25 square. So it's 25. So it's 225. And this one, 25 square, 625. ഇതുവരെ നമുക്ക് ഈസിയാണ്. ഇനി സ്ക്വയേഴ്സ് ഓഫ് നമ്പേഴ്സ് എൻഡിങ് വിത്ത് 5 നമുക്ക് നോക്കാം. Let's say 35 square. And let's say 65 square. 75 square. 85 square. Do we have a pattern here? That's what we are looking for here. So we have a 5 square here and we have 25. See that? And here we have a 5 square here. We have a 25 here as well. Here we have a 5 square. So we have a 25. So naturally we have a 5 square. So the end part, last 2 digits of the answer of 35 square must be 25. അത് നമ്മൾ തീരുമാനിച്ചു. ഇനി നോക്കുക, before this 5 there is nothing, 0, and before this 25 there is nothing, 0, and here before 15 square, before this 5 we have 1, and the answer before that 25 what we have is 2. അപ്പോൾ ഈ 1 2 ആയി മാറി. ഇനി 225ന്റെ കേസിൽ ഈ 2 എന്തായി 6 ആയി മാറി. അപ്പോൾ 1 2 ആയി, 2 6 ആയി. ഇനി 35ന്റെ ആൻസറും കൂടി ഞാൻ തരാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാവും എന്താണ് പാറ്റേൺ. 35ന്റെ ആൻസർ ഇതാണ് 1 2 2 5 12. സോ 25 ഇവിടെ ഉണ്ട്. പിന്നെ വന്നത് എന്താണ്? 3 became what? 12. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ 65ന്റെ ആൻസർ എത്രയായിരിക്കും? 65 square. What is the pattern? 1 became 2, 2 became 6, 3 became 12. So 1 into next number is 2, so 1 into 2 is 2. Then 2 into next number is what? 3. 2 into 3, 6. And 3 into next number is what? 4. So 3 into 4, 12. And 6 and the next number? 7. 6 into 7, 42. 42 അവസാനം വരുന്ന 2 ഡിജിറ്റ്സ് എന്താണെങ്കിലും 25 ആയിരിക്കും. So 42 25. 4225 is the answer. 4225. And how about like 75? 7 and the next number is what? 8. So 7 into 8, yes, 56. 7 into 8, 56. So 56 25, 5625. Then 85, right, 8 into 9, 72. So 8 and the next number is 9. So, well, 72 and 25. Then 90, 225. 16, 256. 17, 289. 18, 324. 19, 361. And 20 square, pretty simple for you to remember. 20 square is what? 400. So now, അടുത്ത ചോദ്യം എന്താണ്? What is the use of the squares? There are different ways of looking at it. Different possibilities are there. One of this possibility, you can apply the squares when it comes to number series questions. I'll show you that.
What's the next number in the series? 287. 142. Either you take the differences, you get a pattern, or 142 is what? Square. 12 square minus 2. 12 square is what? 144. So 12 square minus 2. This one is what? 13 square, 169. So this is 167. So that is 13 square minus 2. And 194? 14 square, right? 14 square minus 2. And this one, 223, 15 square minus 2. So here is a pattern: 12 square minus 2, 13 square minus 2, 14 square minus 2, 15 square minus 2. Clear pattern. So next one must be 16 square minus 2. What is 16 square minus 2? 254. So you have taken it as 17 square minus 2. That was the issue. So that's okay. So the answer must be 256 minus 2. 254. This is one of the applications you may have with the squares. That is not the end of the story. The squares are useful in many other ways. For example, if you need to use the simple multiplication, pala cases we multiply either in your personal life or in your professional life, doesn't matter. 16, if you need to multiply with 17, either you need to know the table. Etra barka table araya? 20 varala table araya. You know that, good, I appreciate that. Table ariyamengil, that's easy. But table ariyillengil pinne adu kaanada padikkanam. I may not recommend that. Kaanada padikka ennu parayuna parivadi njan sadharana recommend cheyyarilla. Rather than, what is 16 into 17? What is 2 into 5? 10. 2 into 5 is 10, but my question is, what is 2 into 5? 2 into 5 means it is 2 plus 2 plus 2 plus 2 plus 2. That means 2 is added 5 times. So multiplication എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അഡീഷൻ തന്നെയാണ്. സ്കൂളിൽ നിങ്ങളോട് ആരെങ്കിലും ഇത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല. ചില സ്കൂളുകളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവാം. മിക്കവാറും സ്കൂളുകളിൽ അധ്യാപകർ അത് മറന്നു പോകുന്നൊരു വിഷയമാണ്. അവർക്ക് അറിയാൻ പറ്റാഞ്ഞിട്ടല്ല. They may not take time for you to give this idea. Actually, addition എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ സിംപ്ലസ്റ്റ് ഫോമാറ്റ് ആണ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ. ആഡ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും. അപ്പോൾ 2 into 5 means 2 is added 5 times. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ 16 into 17 means 16 is added 17 times. ഇനി വളരെ എളുപ്പമാണ്. സ്ക്വയർ അറിയാമെങ്കിൽ 16 is added 16 times means 16 സ്ക്വയർ അല്ലേ? 16 is added 16 times 16 സ്ക്വയർ ആണ്. നമുക്ക് വേണ്ടത് 16 17 times ആണ്. അപ്പോൾ 16 സ്ക്വയർ ആകുമ്പോൾ 16 times ആവും. അപ്പോൾ 256 ആയി. 256ൻ്റെ കൂടെ ഒരു 16 കൂടെ ആഡ് ചെയ്താൽ മതി. 256 പ്ലസ് 10 266. അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു 6 കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുക, 272. So the answer is 272. ഇത് തന്നെ അപ്ലൈ ചെയ്യാം. 17 into 18 or 18 into 19. 18 into 19 means 18 is added what? 19 times. 18 is added 19 times. So 18 plus 18 plus 18, 18, 18 up to 19 times. അപ്പോൾ 18 into 18 എത്രയാണ്? 324 ആണ്. അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു 18 കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ റൗണ്ടിങ് മെത്തേഡ്, മെൻ്റൽ കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഓൾവേസ് റൗണ്ടിങ് മെത്തേഡ്. 324ൻ്റെ കൂടെ 18 ആഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? 324ൻ്റെ കൂടെ 20 ആഡ് ചെയ്യുക. 324 പ്ലസ് 20 is 344. പക്ഷെ 20 നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ടോ? ഇല്ല. നമുക്ക് 18 മതിയാവും. അപ്പോൾ 20 ആഡ് ചെയ്താൽ അതിൽ നിന്ന് 2 കുറച്ച് മതി. Well, 324 plus 20 is 344. അതിൽ നിന്നൊരു 2 കുറയ്ക്കുക. What do you get? 342. So the answer is 18 into 19 is 342. How about like 17 into 19? Similar method. 17 into 19 means 17 is added 19 times. So first of all you add 17 times. So that's 17 square. 17 square is what? 289.
289 ഇപ്പോൾ നമ്മൾ 17 ടൈംസ് ആഡ് ചെയ്തു. ഇനി എത്രയാണ് വേണ്ടത്? 2 more times. അപ്പോൾ 17 + 17 34. അപ്പോൾ 289 + 34 ആണ് വേണ്ടത്. നോക്കുക, എഴുതേണ്ട ആവശ്യം ഇല്ല. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാനിത് എഴുതിയത്. 289 കൂടെ 34 ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ 289 ആദ്യം റൗണ്ട് ആക്കുക. 289 റൗണ്ട് ആക്കാൻ യു ക്യാൻ ടേക്ക് 1 ഫ്രം ഹിയർ. So this become 33 and this become 290. 290 + 33. Correct? ഇനി നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടെ റൗണ്ട് ചെയ്യാം. ഈ 290 നമുക്ക് 300 ആക്കാം. ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് എത്രയാണ്? 290 ഇവിടെ നമുക്ക് 33 ആണ്. ഇനി നമുക്ക് ഈ 290 300 ആക്കുമ്പോൾ വിൽ ടേക്ക് 10 ഫ്രം ഹിയർ. സോ 290 become 300. അപ്പോൾ 33 ന്ന് 10 പോയാൽ 23. അപ്പോൾ 300 + 23. സോ ദി ആൻസർ ഇസ് വാട്ട്? 323. അതാണ് ഈസിയസ്റ്റ് മെത്തേഡ് ഓഫ് ആഡിങ്, സബ്ട്രാക്ടിങ് ആൻഡ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ, റൗണ്ടിങ് മെത്തേഡ്. സോ ലെറ്റ്സ് സേ numbers like 57, 64, 83. How do you add it? 57. We have a 3. 57 + 3, 60. 3 is gone from here. So what is it? 80. 80 + 60, 140. Correct? 80 + 60, 140. 140 + 64, 204. So the answer is what? 204. Don't go for traditional type of addition. നമ്മൾ സ്കൂളിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ള മെത്തേഡ് അത് ഒഴിവാക്കും. അത് സ്കൂളിൽ പഠിച്ചപ്പോൾ മതി, ഇനി അതിൻ്റെ ആവശ്യം. So when you get into competitive exam or when you get into your personal life, നിങ്ങളൊരു കടയിൽ പോയി 3 സാധനം വാങ്ങിച്ചു. കടക്കാരൻ കാൽക്കുലേറ്റർ തപ്പിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ അങ്ങോട്ട് പറയാൻ പറ്റണം. യെസ്, ദിസ് ഇസ് ദ പ്രൈസ്. ചിലപ്പോൾ അതിനകത്ത് ചില സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ വാങ്ങുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രൈസ് റൗണ്ട് ഫിഗർ ആയിരിക്കണമെന്നില്ല. ചിലപ്പോൾ ഇറ്റ് കുഡ് ബി ലൈക്ക് 27 rupees 35 പൈസയൊക്കെ ആവും. 27 rupees 35 paise, 61 rupees 25 paise, and 82 rupees 45 paise. അപ്പോൾ ഇത് മൂന്നും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യും. സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്താൽ മതി. ഇതെവിടെ കിടക്കട്ടെ, അത് നമുക്ക് പിന്നീട് ചെയ്യാം. അതിന് മുമ്പ് വേറെ സാധനം ഞാൻ തരാം. Let's do with the 3-digit numbers. Let's say 342, 891, and 528. Let's do that hundreds part first. This is 300, this is 800, this is 500, correct? So, 3 + 5 is 8, 8 + 8 is 16. So, ultimately what you have is 1600. എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല, ജസ്റ്റ് നിങ്ങളെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ എഴുതിയെന്ന് മാത്രം. 1600 ഇപ്പോൾ കിട്ടി, ഹൺഡ്രഡ്സ് മാത്രം. ഇനിയും ബാക്കി ഇത് നോക്കുക, 2-digit numbers നോക്കുക, ആഡ് ചെയ്യുക. 42 + 8, 50. 50 + 20, 70. 70 + 91 or 90. 70 + 90 or 90 + 70, 160. So 161. 161, 1600 + 161. So 1761. So the answer is what? 1761. ഇത് ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല. ഗ്രാജുവലി യു പ്രാക്ടീസ്. ഇത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ പ്രത്യേകിച്ച് ടൈം ടേബിൾ ഒന്നുമില്ല. Whenever you are mentally free, if you are like brushing your teeth, if you are traveling by bus, as long as you are not driving the bus, you can do this. When you are driving, don't do this. If you are a driver, if you drive, don't do this. If you are like taking a shower, you are not really engaging your brain, so you can do this. Brushing your teeth anytime, combing your hair. So these kind of times, you don't need to keep a specific timetable for that. And anywhere you get a chance to add numbers or subtract numbers, use this mental calculation method. Calculator aduthiruppundengil avane maati vekkum. So that really develops the capacity of your brain, and that helps in critical thinking. That's a major advantage of dealing with this kind of area. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഏരിയസ് കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാംസ് ചോദിക്കുന്നത്. നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു തിങ്കിങ് എബിലിറ്റി ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? അങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ തിങ്കിങ് എബിലിറ്റി ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളെ ഓർഗനൈസേഷൻസിന് ആവശ്യമുണ്ട്, പ്രൈവറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഓർ ഗവൺമെൻറ് ഓർഗനൈസേഷൻ. അങ്ങനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് ആവശ്യമില്ല. യു ഗോ ഫോർ യുവർ ഓൺ വേ, വി ഡോണ്ട് നീഡ് യു.
വളരെ സിമ്പിളാണ്. ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ആ കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ വിൽ ഹയർ യു. അതർവൈസ് ഗോ ഫോർ സംതിങ് എൽസ്. ഡോണ്ട് വേസ്റ്റ് യുവർ ടൈം, ഡോണ്ട് വേസ്റ്റ് അവർ ടൈം. ഇതാണ് പല ഓർഗനൈസേഷൻ്റെയും പോളിസി. അതിനാണ് അവർ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ടെസ്റ്റ് നടത്തുന്നത്. ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ടെസ്റ്റ് നടത്തി നിങ്ങൾക്ക് മിനിമം സ്കോർ അതിനകത്ത് ഇല്ലെങ്കിൽ, അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സ്കോർ ഇല്ലെങ്കിൽ റിജക്റ്റ് യു. വട്ട് എവർ, നിങ്ങൾക്ക് വേറെ എന്തെല്ലാം സ്കില്ലുണ്ടെങ്കിലും യു ഡോണ്ട് ഗെറ്റ് ദ ടൈം ടു ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ് യുവർ സ്കിൽസ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കിൽസ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നന്നായിട്ടുണ്ടെന്ന് തന്നെ വിചാരിക്കുക. പക്ഷേ ഈ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ടെസ്റ്റ് ക്ലിയർ ചെയ്യാതെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പറഞ്ഞ ബാക്കിയുള്ള സ്കിൽസ് ഉണ്ട് എന്ന് അവരോട് പറയാനുള്ള അവസരം പോലും കിട്ടുന്നില്ല. So that's the importance of aptitude test. So now look at this step by step. We started with 2-digit numbers, 3-digit numbers. Now this is decimal points. Let's do this part first. What is it? 35, 25, 45. Well, 45 and 25, you can add this. 60, 60 plus 20. That 45 plus 5, 50. 50 plus 20, 70. 70 plus 35, 105. Correct? 105 means 1 is balanced. Correct? 1 is balanced. And look at this side. 27 plus 2 plus 1. അപ്പോൾ 38. നമ്മുടെ ഒരു 1 ഇവിടെ കിടപ്പുണ്ട്, അതവിടെ കിടന്നോട്ടെ. ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി 30 ആയി. ഇവിടെ 18, ഇവിടെ 60 ആണ്. 140. 140 plus 30, 170. So 171 rupees 5 paise. That is what it is. And this you can try for multiplication as well. Rounding method എങ്ങനെ multiplication apply ചെയ്യുന്നു നമുക്ക് നോക്കാം. Multiplication rounding method, how it possible. Let's say we want to multiply 63 with 5. Two ways of doing it. One is 60 plus 3 into 5. അപ്പോൾ 60 into 5 എത്രയാണ്? 300. Balance is what? 3. 3 into 5, 15. So the answer is what? 350. ഇല്ലെങ്കിൽ 5 കൊണ്ടുള്ള മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ കുറച്ചുകൂടി ഈസിയാണ്. 5 എന്ന് പറയുന്ന 5ൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? 10/2 ആണ്. 5 എപ്പോഴും എന്താണ്? 10ൻ്റെ പകുതിയാണ്. അപ്പോൾ 10 കൊണ്ടുള്ള മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ എന്താണ് അഡ്വാൻറ്റേജ്? ഒരു 0 ഇട്ടാൽ പോയി. നമുക്കതൊന്ന് നോക്കാം. 63 എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? 5 ആണ്. 5 എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ്? 10/2 ആണ്. 63യെ 10 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ഹാഫ് എടുത്താൽ മതി. 63യെ 10 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ 630. 630യുടെ ഹാഫ് 350. See that? That's advantage. അത് 5 കൊണ്ടുള്ള മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ. പക്ഷേ 6 or 7 ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ മെത്തേഡ് പറ്റില്ല. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ 63 into 8 അതാണെങ്കിൽ നമ്മൾ മുമ്പേ പറഞ്ഞ മെത്തേഡ് 60 plus 3 into 8. 60 into 8, 480. 60 plus 3 into 8 ഞാൻ എഴുതി കാണിക്കാം. എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല, ഇത് മനസ്സിൽ കണ്ടാൽ മതി. 60 plus 3 into 8. അപ്പോൾ 60 into 8 first. What is it? 60 into 8? 6 into 8, 48. So 480. Balance is 3 into 8, 24. 480 plus 24. 480 plus 20 എന്ന് പറയുന്നത് 500 ആണ്. പിന്നെ ഒരു 4 കൂടെ ആഡ് ചെയ്താൽ. So 504. Yeah, it's 11:34. Probably you may need a break, I think. Okay. So definitely we'll go for a break. 11:35 on my watch. Come back in 15 minutes. So 11:50. 11:50. Be on time.
topics from here.
Now look at the conditions. Look at the conditions. D is fitted third from the left end. So we have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 taps. They are all facing the same direction and they are in the same row. D is fitted third from the left end. From the left end, D is here, third from the left end. And of course, C is on the immediate left of D. C is on immediate left of D. So this is the left. And what are the other conditions? B is at an extreme end. Where is B? B is at an extreme end. Well, B is an extreme end. B could be here and B could be here. At the same time, it is clearly given E is adjacent to B. So E, if B is here, E must be here. But B ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ E ഇവിടെ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ അത് B യെ ഡിപെൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. അപ്പോൾ B യുടെ പൊസിഷൻ തന്നെ നമുക്ക് ഉറപ്പില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് E യുടെയും ഉറപ്പില്ല. So we'll put a question mark. And similar case here, B and E is here. Now look at that. If B comes over here, then E must be here. So C യുടെ പൊസിഷൻ കൺഫേംഡ് ആണ്. Correct? അപ്പോൾ പിന്നെ C അവിടുന്ന് മാറ്റുക എന്ന് പറയുന്നത് പോസിബിൾ അല്ല. അപ്പോൾ Eക്ക് ഇവിടെ വരാൻ പറ്റില്ല. E ഇവിടെ ഇല്ലെങ്കിൽ E Bയുടെ അടുത്തായിരിക്കണം. E ഇവിടെ ഇല്ലെങ്കിൽ Bക്ക് ഇവിടെ വരാൻ പറ്റും. So that confirms B must be here and E must be here. Now we have E and F. G is adjacent to both E and F. G is adjacent to both E and F. That means G is adjacent to E, G is adjacent to F. Now G is adjacent to E and F എന്ന് പറയുമ്പോൾ E left hand side വരണം നിർബന്ധമില്ല. E could be on the right hand side. F could be here. So G is adjacent to E and F. G is adjacent to E and F. There are two possibilities. Now look at here. E is already here. That means G must be adjacent. Now F must be adjacent to G. So F must be here. Which is missing? A. We have only one position. A must be here. Confirm. Is there a second arrangement possible? ഇനി ഒരു arrangement പറ്റുമോ? ഇല്ല. ചില കേസിൽ അങ്ങനെ സംഭവിക്കാറുണ്ട്. ഈ കേസിൽ second arrangement പറ്റില്ല. Then we can go for the answer. What is the answer? Right. So the question is, which tap is second to the left of the tap, which is fifth to the right of C? C here, fifth to the right എന്ന് പറയുന്നത് 1, 2, 3, 4, 5. Fifth to the right of C is what? B. ഇനി second to the left of that B ആണ്. Second to the left of that B എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ്? G ആണ്. So second to the left of B, that is G. So this is second to the left. Fifth to the right. So that's the case. Second to the left of B. Second to the left of B. അതായത് fifth to the right ഏത് ടാപ്പാണോ ആ ടാപ്പിന്റെ second to the left ആയിരിക്കും. ഇപ്പോൾ fifth to the right of C എന്ന് പറയുന്നത് B ആണ്. B യുടെ second to the left ആണ്. B യുടെ second to the left, G. So the answer is G. Another variety question we have here. Six award winners sitting around a circular table. Next question, Anna. 6 award winners are sitting around a circular table. Full stop. Hilal is to the left of Vinay. Hilal is to the left of Vinay. H is to the left of V എന്ന് കിട്ടാൻ മതി, അതിന് കുഴപ്പമില്ല, നിങ്ങൾ ഷോർട്ട് ഫോം ഉപയോഗിച്ചു. So Hilal is to the left of Vinay, full stop. Vinay and Gobu are facing each other. Vinay and Gobu are facing each other. Full stop. Naren,
N-A-R-E-N, Naren is to the left of Gobu. Full stop. The next sentence, Prabhu is to the right of Vinay. Prabhu is to the right of Vinay. Full stop. Fred and Prabhu are opposite to each other. Fred and Prabhu are opposite to each other. Full stop. Now the question, who is second to the right of Hilal? Who is second to the right of Hilal? Second to the right of Hilal. Okay, so always look at the first sentence of the question. 6 award winners are sitting around a circular table. So this is what? A circular arrangement. So take a look at that. Circular arrangement. അത് തന്നിട്ടുണ്ടോ? തന്നിട്ടില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ ശരിക്കും ഒരു കോമൺ സെൻസ് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ട സാഹചര്യമുണ്ട്. തന്നിട്ടില്ല, അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ എങ്ങനെ നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യും? രണ്ട് പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട്. When you sit around a table, would you face the center of the table or face outside? സാധാരണ നമ്മൾ എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്? സെൻറ്ററിലായിരിക്കും. അപ്പോൾ തന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം we are all facing the center. How many persons are here? 6. So 1, 2, 3, 4, 5, 6 persons. They are sitting around a circular table. Okay, so your attention for 1 minute, right here. Let's say we have A and G. A and G. ഇവിടെയുള്ള നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ല. I will take an example here. G is to the left of A ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. G is to the left of A. A ഇവിടെയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക, അല്ലെ എ എവിടെ ആയിക്കോട്ടെ, ഡസന്റ് മാറ്റർ. സർക്കുലർ അറേഞ്ച്മെന്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഏത് പൊസിഷനും ഈക്വൽ ആണ്. അപ്പോൾ എ ഇവിടെയാണെങ്കിൽ G ഈസ് ടു ദ ലെഫ്റ്റ് ഓഫ് എ. അപ്പോൾ വേർ ഇസ് G? എയുടെ ലെഫ്റ്റിലായിരിക്കും. വിച്ച് ഇസ് ദ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് ഓഫ് എ? ഇവിടെ. അപ്പോൾ എ സെന്ററിലേക്ക് ഫേസ് ചെയ്താൽ ദിസ് ഇസ് ദ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് ഓഫ് എ. എ പുറത്തേക്ക് ഫേസ് ചെയ്താലോ ദിസ് ഇസ് ദ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ്. അപ്പോൾ ഏതാ ലെഫ്റ്റ്? ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ? സെന്ററിലേക്കാണോ ഫേസ് ചെയ്യുന്നത്, പുറത്തേക്കാണോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല. സോ ദാറ്റ് കേസ് ഓൾവേസ് അപ്ലൈ യുവർ കോമൺ സെൻസ്. എന്താണ്? ഇഫ് യു സിറ്റ് അറൗണ്ട് എ സർക്കുലർ ടേബിൾ, നമ്മൾ ടേബിളിന് പുറത്തേക്കിട്ട് ഫേസ് ചെയ്യുമോ അതോ ടേബിളിന്റെ സെന്ററിലേക്ക് ഫേസ് ചെയ്യുമോ? സെന്ററിലേക്ക്. സോ ഇഫ് നത്തിങ് മെൻഷൻഡ് ഇൻ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഓൾവേസ് ടേക്ക് ഇറ്റ് ഇൻ സച്ച് എ ദാറ്റ് ദീസ് പീപ്പിൾ ആർ ഫേസിംഗ് ദ സെന്റർ. സോ എ ഈസ് ഫേസിംഗ് ദ സെന്റർ, ദെൻ G മസ്റ്റ് ബി ദിസ് സൈഡ്. ഞാൻ G എന്ന് പറയുന്നത് എയുടെ ലെഫ്റ്റിലാണ്, കറക്റ്റ്? അപ്പൊ G ഇവിടെ വരാം. ഇനി G ഇവിടെ വരരുതോ? എയുടെ ലെഫ്റ്റിലല്ലേ? G ഈസ് ടു ദ ലെഫ്റ്റ് ഓഫ് എ. അപ്പൊ G ഇവിടെ വരാം, ലെഫ്റ്റിലാണ്. സെക്കൻഡ് ലെഫ്റ്റ് എന്നൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. G ഈസ് ടു ദ ലെഫ്റ്റ് ഓഫ് എ. അപ്പൊ G ഇവിടെ വരാം. G ഇവിടെ വരരുതോ? ലെഫ്റ്റ്. G ഇവിടെ വരാം. ഇനി G ഇവിടെ വരരുതോ? ടെക്നിക്കലി ദിസ് ഇസ് ലെഫ്റ്റ് അല്ലേ? ഇതിലെ പോവാണ് ലെഫ്റ്റ് അല്ലേ? ടെക്നിക്കലി ദിസ് ഇസ് ലെഫ്റ്റ്, ബട്ട് ലോജിക്കലി ദിസ് റൈറ്റ്.
And G comes over here. Is it left? Well, this way it is left, but logically it is not correct. So, ഇങ്ങനെയുള്ള confusion ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കുക. When it comes to circular arrangement, always take it in such a way that left means immediate left. In circular arrangement, left means what? Immediate left. But linear arrangement langanalla. Linear arrangement, for example, 1, 2, 3, 4, 5. If A is here, G is to the left of A means G is where? G could be here, G could be here, G could be here, or G could be here. Any of this position is correct. So in linear arrangement, left means any of the position on the left. But in circular arrangement, left means it must be immediate left. കാരണം ഇവിടെയൊക്കെ ലെഫ്റ്റ് 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 വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കൺഫ്യൂസിങ് ആയതുകൊണ്ട് സർക്കുലർ അറേഞ്ച്മെന്റ് ലെഫ്റ്റ് മീൻസ് ഇമ്മീഡിയറ്റ് ലെഫ്റ്റ് ആയിരിക്കും. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ കേസ്. Now make the arrangement based on the question given to you, conditions given to you. Make the arrangement, then find the answer. Hilal is to the left of Vinay. Hilal is to the left of Vinay. You can mark Vinay anywhere you want. Everywhere mark it. More mark it. Okay. So I got it. Vinay is here. So Hilal is to the left of Vinay. So Hilal is left of Vinay means Vinay is facing the center, which is the left hand side of Vinay, this side. So Hilal is to the left. Left means immediate left. Circular arrangement, left means immediate left. And Vinay and Gobu are facing each other. Vinay is here, Vinay and Gobu are facing each other. So they are exact opposites. And Naren is to the left of Gobu. Naren is to the left of Gobu. So Naren must be here. And what else is? Prabhu is to the right of Vinay. Vinay is here, Prabhu is to the right. We have only one person missing. Fred and Prabhu are opposite. Fred and Prabhu. Prabhu is here, Fred is here. Done. Simple question. And what they are asking for, who is second to the right of Hilal? Hilal is here, facing this direction. This is the right, second to the right, 1, 2. So answer, Prabhu. Prabhu is second to the right of Vinay. Sorry, Hilal. Ready? Now we go for another question. 3 magicians, C, D and E, C, D and E are sitting in a row facing 3 spectators. So 3 magicians, they are sitting in a row facing 3 spectators. These spectators are P, Q and R. P, Q and R. So we have 3 magicians sitting in a row, 3 spectators in the opposite row. All right. So well, question. Question: who is opposite to the magician E? Who is opposite to the magician E? Now conditions are: who is opposite to the magician E? E for elephant. E. Now conditions are: D and Q are sitting diagonally opposite. D, delta and Q are sitting diagonally opposite. Next one, E. E for elephant or E for Elena. E is to the right of C. E is to the right of C, comma, but not at any of the ends. E is to the right of C, comma,
but not at any of the ends. Any of the ends. Now, next condition, third condition, R is sitting to the left of P. R is sitting to the left of P. So this is the case. So that's it. 3 conditions. So this is a question. 3 magicians C, D and E, C, D and E are sitting in a row facing 3 spectators P, Q and R. So they are facing each other. അവർ 2 റോയിൽ ഇരുന്നിട്ട് ഇങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഫേസ് ചെയ്യാണ്. അപ്പോൾ അതിനെ ബേസ് ചെയ്താണ് അറേഞ്ച്മെന്റ് ഉണ്ടാക്കേണ്ടത്. Then you have to answer the question. Who is opposite the magician? E. One, two, three. 1, 2, 3. So again, work independent. Use your own brain for the time being. Of course, if you don't get the answer, we'll discuss it. No need to worry about it. നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് ആൻസർ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ അതിനകത്തൊരു സ്പോർട്സ്മാൻ സ്പിരിറ്റ് ഉണ്ട്. മത്സരിച്ച് തോറ്റാൽ അതിനൊരു സ്പിരിറ്റ് ഉണ്ട്. മത്സരിക്കാതെ തോക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് നാണക്കേട്. സോ ട്രൈ യുവർ ബെസ്റ്റ്. Got it? So the conditions are D and Q are diagonally opposite each other. But D and Q diagonally. So നമുക്ക് spectators P, Q and R ആണ്. Magicians ആരാണ്? C, D, E ആണ്. Magicians. But magicians you can mark it on one of the row. ഏതെങ്കിലും ഒരു റോയിൽ magicians മറ്റേ റോയിൽ spectators ആണ്. ഏത് റോയിൽ വേണം magicians? മുകളിലത്തെ റോ. So C, D, E ഏതെങ്കിലും ഓർഡറിൽ ഇവിടെ വരും. നമുക്കറിയില്ല ഏതാണ് ഓർഡർ എന്ന്. We'll wait for it. But what is the condition says that D and Q are opposite to each other. അപ്പോൾ magicians in the row ആണിത്. But D and Q are opposite. But D ഇവിടെയാണെങ്കിൽ Q is diagonally opposite. D and Q are diagonally opposite. പക്ഷേ that is not the end of the story. എന്താണ്? D ഇവിടെയും വരാം, Q ഇവിടെയും വരാം. That's another possibility. Diagonally opposite. So that's another possibility. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Now we can have D here, Q here. They are diagonally opposite. Now next condition, E is to the right of C, but not at any of the ends. E is to the right of C. E must be to the right of C. E must be to the right of C. അപ്പോൾ E എന്ന് പറയുന്നത് സിയുടെ റൈറ്റിൽ വരണം. സി ഇവിടെ വന്നാൽ if C is here, സിയുടെ റൈറ്റ് ഏതാണ്? ഇങ്ങോട്ടാ ഫേസ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ സിയുടെ റൈറ്റ് നോക്കുക. സിയുടെ റൈറ്റ് ഇവിടെയാണ്, ഈ സൈഡിലാണ്. സിരിഞ്ഞായിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ സിയുടെ റൈറ്റ് ഇവിടെയാണ്. ഇവിടെ ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ സിയുടെ റൈറ്റ് ഇതാണ്. ഇവിടെ സി ഇരിക്കുമ്പോൾ റൈറ്റ് ഏതാണ്? ഇവിടെയാണ്, ഈ സൈഡിലാണ്. ഇതാണ് റൈറ്റ്. ഇഫ് സി കംസ് ഓവർ ഹിയർ, കണ്ടീഷൻ പറയുന്ന അനുസരിച്ച് ഇ ഈസ് ടു ദ റൈറ്റ് ഓഫ് സി. അപ്പോൾ സി ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇ ഇവിടെ വരണം. പോസിബിൾ ആണോ? അല്ല. ദാറ്റ് മീൻസ് സി ഈസ് ഹിയർ ആൻഡ് ഇ ഈസ് ഹിയർ. Now E is to the right of C. And there is another condition says that, well, E is to the right of C, but not at any of the ends. Arana E. E cannot be at the end. So this case, that's correct. E is not at the end. Now look at this case. C and E. C must be here. E must be here. So E is to the right of C. But E case E is at the end. E cannot be at the end. So this arrangement doesn't work. So we have to focus on this arrangement.
Now we have PQR. Q is already there, P and R. So what is the condition for P and R? R is sitting left of P. R is sitting to the left of P. So P, R is to the left. So ultimately the arrangement is DEC RPQ. Once you get the arrangement, look at the question. What is the question? Who is opposite to the magician E? Who is opposite to E? Must be P. Yes. Okay, next, like the questions, I'll just read out some of the questions, no need to write it, just try to understand. These are the different type of questions you may expect in wide varieties of exams. But this book, this is useful for SSC, Staff Selection Commission, Central Government jobs, then bank, Railway Recruitment Board, CPO type, that is again what is CPO and Central Police Force. Okay, അങ്ങനെയുള്ള ഓർഗനൈസേഷൻസ് ആണ്. Then GIC and LIC, LIC ഏജന്റ് ആവാനുള്ള ജോലിയല്ല, ഐ മീൻ എക്സാം അല്ല. LICയിൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് പൊസിഷൻസ് ഉണ്ട്, AAO എന്ന് പറയുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് എ സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് ജോബ് ആണ്. അഗെയിൻ GIC, LIC. GIC എന്ന് പറയുന്നതാണ് ജനറൽ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനീസ്. ജനറൽ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനീസ് ഏതൊക്കെയാണ്, അവരെന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും വാഹനം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇൻഷുറൻസ് ഏത് കമ്പനിയിൽ നിന്നാണ് എടുക്കുക? ഇപ്പോൾ പ്രൈവറ്റ് കമ്പനീസും വരുന്നുണ്ട് അതിനകത്ത്. ബട്ട് നേരത്തെ നമ്മൾ എടുത്തുകൊണ്ടിരുന്ന ഒന്നിൽ ഓറിയന്റൽ ഇൻഷുറൻസ്, ന്യൂ ഇന്ത്യ ഇൻഷുറൻസ് അല്ലേ, അങ്ങനെ 4 കമ്പനീസ് ഉണ്ട്. ദീസ് ആർ ജനറൽ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനീസ്. ദിസ് ഇസ് ഗവൺമെന്റ് ഓൺ കമ്പനീസ്, സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് ഓൺ കമ്പനീസ്. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് വരുന്ന ജോലികൾ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് GIC ആൻഡ് LIC. ദെൻ അതർ എക്സാംസ് ലൈക്ക് MBA എൻട്രൻസസ് ആൻഡ് ക്യാമ്പസ് റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ടെസ്റ്റ് as well. അപ്പോൾ അത്രയും ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇതിനകത്ത് വരുന്ന. കോഴ്സ് അസാപ്പ് അതിൻ്റെ ഭാഗത്ത് വരുന്നതാണ്. ഇതിനകത്ത് വന്നിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിക്കാം. 5 cricket fans, Lalu, Nimu, Roy, Ujjwala and Sinta are standing in a row watching a semi-final in a stadium. Lalu is to the immediate left of Sinta, Roy is second to the left of Lalu, Ujjwala is to the immediate right of Sinta. 3 ക്വസ്റ്റ്യൻ അതിനെ ബേസ് ചെയ്ത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇതൊക്കെയാണ്. How many persons are to the right of Roy? And in which position Ujjwala is standing? Who is second to the left of Sinta? അപ്പോൾ അത് അറേഞ്ച്മെന്റ് ഉണ്ടാക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമുക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. Another question, A, B, C, D and E are 5 tables arranged in a row facing west. A is to the right of B and E. C is second position from the north end. A is adjacent to B. C is arranged adjacent to D and D is not adjacent to E. And E which is not on the left end of the row. Again, അതിനെ ബേസ് ചെയ്ത് 2 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. Another question we have, a group of central government officials, Gowda, Kamala, Marina, Piyush, Shekhar and Vimal are sitting sitting around a circular table. Gowda is to the immediate right of Marina. Piyush is between Gowda and Kamala. Shekhar is 2 places to the left of Marina. Then answer the following questions based on the arrangement. Questions ഇതൊക്കെയാണ്. Who is second to the right of Vimal? Who is immediate left of Shekhar? If Marina and Piyush interchange their positions, then who is second to the left of Piyush? Then a floor arrangement type question ആണ്. Floor, ഒരു ബിൽഡിങ്ങിന്റെ ഫ്ലോർ മനസ്സിൽ ചിന്തിക്കുക. 5 persons K, L, M, N and O live in a 5-floor apartment building. 5-floor apartment building. The bottom floor, that means the ground floor, usually we call it as ground floor, bottom floor. Bottom floor is marked as 1. Bottom floor തൊട്ട് മുകളിലെ ഫ്ലോർ മാർക്ക്ഡ് ആസ് 2. അങ്ങനെയാണ് ഇതിനകത്ത് മാർക്കിംഗ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. സോ ബോട്ടം ഫ്ലോർ, അപ്പോൾ ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോർ എന്നുള്ള പേരിലല്ല ഇവിടെ നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ബോട്ടം ഫ്ലോർ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോർ 1, നെക്സ്റ്റ് ഫ്ലോർ ഇസ് 2, 3, 4, 5 അങ്ങനെയാണ് മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ആൻഡ് ദ കണ്ടീഷൻസ് ആർ M lives on the 4th floor but not adjacent to K. And 3
there are 3 floors between O and K. 3 floors between O and K. N is neither on the floor 1 nor adjacent to M. ഞാനൊരു കാര്യം ചെയ്യാം, ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങളൊന്ന് എഴുതിയെടുത്തു. മുഴുവൻ ഭാഗം വേണ്ട, ഞാൻ ആ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കണ്ടീഷൻസ് മാത്രം പറയാം, ഒന്ന് എഴുതിയെടുത്തോളൂ. M lives on the 4th floor. M lives on the 4th floor but not adjacent to K. Full stop. There are 3 floors between O and K. There are 3 floors between O and K. Full stop. N is neither on the floor 1 nor adjacent to M. N is neither on floor 1 nor adjacent to M. Neither nor condition കേട്ടിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ. N is neither on floor 1 nor adjacent to M. Full stop. ഇനിയും 2 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട്. ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ, who is on the floor immediately below L? Who is on the floor immediately below L? അല്ലെങ്കിൽ ഷോർട്ട് ആയിട്ട് എഴുതുക, who is immediately below L? Now second question, how many floors between K and M? How many floors between K and M? K യുടെ ഫ്ലോറും M ന്റെ ഫ്ലോറും തമ്മിൽ എത്ര ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട്? Five-floor building, yes, 5-floor building, 5-floor apartment buildings, and the floors are marked from the bottom. The bottom floor is 1, then second floor, 2, 3, 4, 5. അങ്ങനെയാണ്. That's the question now. K and M. How many floors are between K and M? Now these are the floors. Usually when we look at a building, this is what we see. 1, ഇവിടെ ഏറ്റവും മുകളിൽ 1 അല്ല വരിക, താഴെ ആയിരിക്കും 1. 1, 2, 3, 4, 5. ഇതായിരിക്കും ഫ്ലോർ അറേഞ്ച്മെന്റ് വരിക. Let's look at the conditions. M lives on the 4th floor but not adjacent to K. M is on the 4th floor but not adjacent to K. So that means K cannot be on this floor. K is not adjacent to M. K cannot be here. Now there are 3 floors between O and K. 3 floors between O and K. So O ഇവിടെയാണെങ്കിൽ 1, 2, 3. K ഇവിടെയായിരിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ നേരെ തിരിച്ചു വരാം. K ഇവിടെയാണെങ്കിൽ 1, 2, 3 floors O ഇവിടെ വരും. So there are 2 possibilities. അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും സംഭവിക്കുക?
ഫ്ലോർ 3 ഫ്ലോർസ് ഇടയിൽ വേണം. അപ്പോൾ ഒ ഇവിടെ വരാം, കെ ഇവിടെ വരാം, അല്ലെങ്കിൽ കെ ഇവിടെ വരാം, ഒ ഇവിടെ വരാം. കെ ഇവിടെ വരാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. പിന്നെ ഒരൊറ്റ പോസിബിലിറ്റി ഉള്ളൂ, ഒ ഇവിടെ, 1 2 3 ഫ്ലോർസ്, കെ ഇവിടെ. Now we have 2 more floors open, and n is neither on floor number 1. n cannot be on floor number 1. അപ്പോൾ ഓൾറെഡി k അവിടെ ഉണ്ട്, അപ്പോൾ പിന്നെ n എന്താണല്ലോ അവിടെ വരില്ല. So n is neither on floor number 1 and well, nor it is adjacent to m. So n is not adjacent to m. So n cannot be here. So the n would be where? Here. And who are the persons here? There are 5 persons. 5 persons, K, L, M, N, O. K, L, M, N, O. We have K here, M here, N here, O here. Who is missing? L. So that's the arrangement. Once you get the arrangement, questions. Who is on the floor immediately below L? Immediately below L, N. How many floors between K and M? Between K and M, there are 2 floors. 2 floors, exact 2 floors between K and M. So that's the case. Well, another one, another question. A, B, C, D, and E are sitting on a bench. A is sitting next to C. Next sentence, A is sitting next to C, comma. C is sitting next to B. C is sitting next to B, comma. D, delta. D is not sitting with E. D is not sitting with E, but is on the left end of the bench. I'll read that sentence. C is sitting next to B. D is not sitting with E, but E is on the left end of the bench. So D is not sitting with E, but is on the left end of the bench. Full stop. Then B, beta. Beta is on the second position from the right. Beta is on the second position from the right. Full stop. Then next sentence, A is to the left of C and B. A is to the left of C and B. C and B, beta. Full stop. Now the question is, in which position B, beta, is sitting? In which position B is sitting? All right, so do it, and well, question is what? In which position B is sitting? Can you come out? Just 1 second. Yeah, please. Please stand on here. So, what is written here? See that? Yes, that is what I tell you. Prove your word. That's one of the ways to do that. Deal with these questions and prove you have the aptitude. So, prove your word. Well done. B is second from the right end. So second. B is second from the right end. Right end in the second end.
ബി വരും. അത് നോക്കാം. ബി ഈസ് ദ സെക്കൻഡ് പൊസിഷൻ. നോക്കട്ടെ, ഇൻ വിച്ച് പൊസിഷൻ ബി ഈസ് സിറ്റിംഗ്. അപ്പോൾ ആൻസർ ചോയ്സുകൾ ഇവിടെ ഉണ്ട്. ആൻസർ ചോയ്സുകളുണ്ട്, തന്നിട്ടുണ്ട്. ആൻസർ ചോയ്സിനെ ബേസ് ചെയ്തുള്ള ഉത്തരമാണ്. ഇപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ബി ഈസ് ഫോർത്ത് ഫ്രം ദ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് എന്നൊരു അങ്ങനെ ഒരു ആൻസർ ചോയ്സ് തരികയാണെങ്കിൽ കറക്റ്റാണ്. പക്ഷേ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന ആൻസർ ചോയ്സുകൾ ബിറ്റ്വീൻ എ ആൻഡ് ഡി, ബിറ്റ്വീൻ സി ആൻഡ് ഡി, ബിറ്റ്വീൻ എ ആൻഡ് സി, ബിറ്റ്വീൻ സി ആൻഡ് ഡി, അങ്ങനെയാണ്. അതെ, കിട്ടും. അപ്പോൾ മൊത്തം അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ കിട്ടും. അല്ല, ഇങ്ങനെയാണ് തന്നിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ബി ഈസ് ഫോർത്ത് ഫ്രം ദ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് എന്നാണ് തന്നിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ കറക്റ്റാണ്. ഇവിടെ നോക്കിയാൽ തന്നെ കിട്ടും. ഞാൻ ആൻസർ ചോയ്സുകളോട് പറഞ്ഞു തരാം. For this question, the answer choices are: first answer choice, ചോദ്യം ഇതാണ്, in which position B is sitting. Answer choices are between A and D. Second answer choice, between A and C. First answer choice, between A and D. Second, between A and C. Third is between C and D. Between C and D. And fourth answer choice, between C and E. So that is between C and E, last one. So here, 5 persons, they are sitting in a row. 1, 2, 3, 4, 5 persons. A is sitting next to C. A is sitting next to C means A is adjacent to C. A is adjacent to C means A യും C യും adjacent ആണ്. A C യുടെ ലെഫ്റ്റിലാകാം, അല്ലെങ്കിൽ A C യുടെ റൈറ്റിലാകാം. രണ്ട് കേസും വരാം. A is adjacent to C. Okay, so A is sitting next to C. C is next to B. C is sitting next to B. So C and B or B and C. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു കേസ് ഉണ്ട്, ശ്രദ്ധിക്കുക. എ ഈസ് അഡ്ജസ്റ്റന്റ് ടു സി ആണ്, ബി ഈസ് അഡ്ജസ്റ്റന്റ് ടു സി ആണ്. അപ്പോൾ സി രണ്ട് പേരുടെ അടുത്താണ്. ഏതൊക്കെയാണ്? എയുടെയും എയുടെ അടുത്താണ് സി, ബിയുടെ അടുത്താണ് സി. അപ്പോൾ ഇത് വേണമെങ്കിൽ നേരെ ഇങ്ങനെ വരാം, എ സി ബി വരാം, അല്ലെങ്കിൽ ബി സി എ വരാം. രണ്ട് പോസിബിലിറ്റി വരാം. ഇത് രണ്ടും കൂടെ കമ്പൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്നതാണ്. അവർ എവിടെയായിരിക്കും നമുക്കറിയില്ല, പക്ഷേ ഈ ഒരു പോസിബിലിറ്റി നമുക്ക് കിട്ടും. ഒന്നുകിൽ എ സി ബി ആയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ബി സി എ ആയിരിക്കും. ഇനി നോക്കാം നെക്സ്റ്റ് പോസിബിലിറ്റി. ഡി ഈസ് നോട്ട് സിറ്റിംഗ് വിത്ത് ഇ but is on the left end of the bench. Who? D. D is on the left end of the bench. So D is here. And B is on the second position from the right. B must be on the second position from the right. So B is here. If B is here, well, either you can have A C B, A C B, or B C A. B C A. Is it possible? No. So that is not possible. So A C B. So A C B. And which one is missing? E. So B is between C and E. The answer is what? Between C and E. നമ്മുടെ ചോദ്യം ഇതാണ്. Which position B is sitting? B is sitting between C and E. D is not sitting with E, but is on the left end of the bench. D ആണ്. സമയം ഇവിടെ ഇങ്ങനെ പറയാണ്, D is not sitting with E, which is on the left end of the bench എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ E യെ കുറിച്ച് പറയും. അപ്പോൾ ഈ കേസിൽ but is not, but എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ ആളിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്.
അത് ശരിക്കും ലോജിക്കല്ല അവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്, ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജിൻ്റെ യൂസേജ് ആണ് അവിടെ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഓരോ സിറ്റുവേഷനിലും ആരെയാണ് റെഫർ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാകുകയാണെങ്കിൽ, ക്വസ്റ്റ്യൻ മനസ്സിലാകുകയാണെങ്കിൽ പകുതി ജോലി കഴിഞ്ഞു. രാഹുൽ, ഈ കേസിലെല്ലാം നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇതാണ്, അതായത് ബി ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കണ്ടീഷൻ ഇതാണ്, ബി ഈസ് ഓൺ ദ സെക്കൻഡ് ഓൺ ദ റൈറ്റ്, എ ഈസ് ടു ദ ലെഫ്റ്റ് ഓഫ് സി ആൻഡ് ബി, അതായത് ഡി ഈസ് നോട്ട് സിറ്റിംഗ് വിത്ത് ഇ ആണ്, ഡി ഇയുടെ കൂടെ അല്ല, ബട്ട് ഈസ് ഓൺ ദ ലെഫ്റ്റ് എൻഡ് ഓഫ് ദ ബെഞ്ച്. ആരാണ്? ഇ ആണ്, ഇ ആണ് ലെഫ്റ്റ് എൻഡ് ഓഫ് ദ ബെഞ്ച്. അതെ, നമ്മുടെ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് ഇതല്ലേ നമ്മുടെ ലെഫ്റ്റ്? അതെ, ഇ ഈസ് ഓൺ ദ ലെഫ്റ്റ്. സോറി, ഇ അല്ല, sorry, D is not sitting with E but not on the left. അപ്പോൾ ഇയെ കുറിച്ചല്ല അവിടെ പറയുന്നത്, ബട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അല്ല, ഡിയെ കുറിച്ച് അവിടെ പറയുന്നത്. അതെ, അല്ലെങ്കിൽ ഇയെ കുറിച്ചാണ് പറയേണ്ടതെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ വരും, അതായത് ഡി ഈസ് നോട്ട് സിറ്റിംഗ് വിത്ത് ഇ വിച്ച് ഈസ് ഓൺ ദ ലെഫ്റ്റ് എൻഡ് ഓഫ് ദ ബെഞ്ച്. ഈ കേസിൽ ഡിയുടെ കാര്യം പറയും, ഇ ആണ്. അവിടെയാണ് കൺഫ്യൂഷൻ വരുന്നത്. താങ്ക് യു. Number 5, I mean, on your paper, which page you have first? 5 ആണ് അല്ലേ? ഓക്കെ, 5 എന്ന് പറയുന്ന പേജിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 28 നോക്കുക. 28, പേജ് നമ്പർ 5, ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 28. ഇത് ഫിഗർ സീരീസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. മുമ്പ് നമ്മൾ കണ്ട നമ്പർ സീരീസ് പോലെ തന്നെ ഫിഗറിന്റെ സീരീസ് ആണ്. അപ്പോൾ ഈ ഫിഗറിന്റെ സീരീസിൽ 4 ഫിഗേഴ്സ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. 5ാമത്തെ ഫിഗർ ഏതാണ്? അതാണ് ചോദ്യം. അപ്പോൾ നോക്കുക, 5ാമത്തെ ഫിഗർ ഏതായിരിക്കും? ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 28 പെന്റഗൺ, കറക്റ്റ്. കാരണം ആദ്യത്തേനകത്ത് ഒരു ലൈനേ ഉള്ളൂ. പ്രോബ്ലം ഫിഗറിനകത്ത് നോക്കുക, ആദ്യത്തേനകത്ത് ഒരു ലൈൻ, പിന്നെ 2 ലൈൻ, പിന്നെ 3 ലൈൻസ് ട്രയാങ്കിളായി, പിന്നെ 4 ലൈൻസ് റെക്ടാങ്കിളായി, പിന്നെ 5 ലൈൻസ്. സോ പെന്റഗൺ ആയിരിക്കും, പെന്റഗൺ. Now question number 29. അവിടെ ഒരു റൊട്ടേഷൻ ആണ് നടക്കുന്നത്. നോക്കുക ആ റൊട്ടേഷൻ എന്താണെന്നുള്ളത്. 29. When you look at question number 29, what would be the answer? ആ സിമ്പിൾസ് എല്ലാം എങ്ങനെയാണ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുക? സിമ്പിൾസ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് റൊട്ടേഷൻ ആണ് അല്ലേ? അതുപോലെ തന്നെ അതേ സമയം തന്നെ ആ സിംഗിൾ സൈൻ, ഈക്വൽ സൈനും വേറെ ഒരു സിംഗിൾ ലൈനും ഉണ്ടല്ലോ, ഹൈഫൻ പോലെ കിടക്കുന്നത്. ആ 2 ലൈനും ആദ്യം വെർട്ടിക്കൽ ആയിരുന്നു, പിന്നീട് സെക്കൻഡ് ഫിഗർ വരുമ്പോൾ ഹൊറിസോണ്ടൽ ആവും. ശ്രദ്ധിച്ചോ? ആദ്യം വെർട്ടിക്കൽ ആണ് ആദ്യത്തെ ഫിഗറിൽ, രണ്ടാമത്തെ ഫിഗറിൽ വരുമ്പോൾ ഹൊറിസോണ്ടൽ ആണ്. പ്രോബ്ലം ഫിഗേഴ്സിനെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്, ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫിഗറിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. രണ്ടാമത്തേത് വരുമ്പോൾ ഹൊറിസോണ്ടൽ ആകുന്നു, മൂന്നാമത്തേത് വരുമ്പോൾ വീണ്ടും വെർട്ടിക്കൽ ആകുന്നു, നാലാമത്തേത് വരുമ്പോൾ ഹൊറിസോണ്ടൽ ആകുന്നു. ആ കൂടെ ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് റൊട്ടേഷൻ നടക്കുന്നു. സോ വിച്ച് ഇസ് ദി ആൻസർ? Second one.
Well, second one എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഏതാണ്? നിങ്ങൾ സെക്കൻഡ് വൺ എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചത് ഇതാണോ ഇതാണോ? കാരണം ഇത് 4 ഫിഗേഴ്സ് എവിടെ? ഇതാണ് നിങ്ങൾ സെക്കൻഡ് വൺ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. കറക്റ്റ് ആണ് അല്ലേ? This one. Now, question number 30. Question number 30, what is the answer? I don't need to explain. When you look at it, you get the answer. Pretty simple question. Clear അല്ല? ഇല്ല, അത്യാവശ്യം ക്ലാരിറ്റി ഉണ്ടല്ലോ. ലൈൻസ് ക്ലിയർ അല്ല അല്ലേ? ശരിക്കും അവിടെ ലൈൻസ് കൗണ്ട് ചെയ്യാതെ ആൻസർ കിട്ടാൻ പോസിബിൾ ആണോ നോക്കി? അങ്ങനെ ഒരു പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ടോ നോക്കി? ആ ലൈൻസ് ഏത് ഡയറക്ഷനിലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് നോക്കിയാലും ആൻസർ കിട്ടും. ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കി, കിട്ടിയോ? അപ്പൊ ലൈൻസ് അവിടെ കൗണ്ട് ചെയ്യണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല, അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ആൻസർ കിട്ടും. So which is going to be the answer? മൂന്നാമത് correct. Third answer choose. ഈ ബുക്കിനകത്ത് ധാരാളം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആ ടൈപ്പ് ഉണ്ട്. നമുക്കിപ്പോൾ ഇത് ഫോട്ടോ കോപ്പി എടുത്ത് നിങ്ങൾക്ക് തരാനുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ അതിനുള്ള സമയം നമുക്കില്ലാത്തതുകൊണ്ട് എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് ഞാൻ പോകുന്നില്ല. വി ഹാവ് എ ലോട്ട് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഹിയർ. ബൈ ദ വേ, നിങ്ങൾ ആരോ എന്നോട് സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയലിൻ്റെ കാര്യം ചോദിച്ചിരുന്നു. ദർ ആർ ഡിഫറെൻറ്റ് വേസ് ഓഫ് പ്രിപ്പയറിംഗ് ഫോർ എക്സാം. ദാറ്റ് മീൻസ് ക്യാമ്പസ് പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ടെസ്റ്റ് ഓർ എനി കൈൻഡ് ഓഫ് എക്സാം. First of all, you can go for your own material. That means you can get that material from Google. You search it, find out the right material, and these materials you get free of cost. പക്ഷേ അതിനൊരു കുഴപ്പം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ടൈം കൺസ്യൂമിങ് പ്രോസസ്സാണ്. ഓരോ സെറ്റിനും അതിന് പറ്റുന്ന വെബ്സൈറ്റ് കണ്ടുപിടിച്ച് അവിടുന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സെലക്ട് ചെയ്ത് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആണോ എന്നുള്ളത് വെരിഫൈ ചെയ്ത് അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടി വരും. ടൈം കൺസ്യൂമിങ് ആണ്. ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ഫ്രീ ഓഫ് കോസ്റ്റ്. Another one, well, if you join for some kind of coaching programs, maybe immediately after your degree, അല്ലെങ്കിൽ ലൈക്ക് വീക്കെൻഡ് ബാച്ച് പല ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഞാൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൻ്റെ പേരുകളൊന്നും പറയുന്നില്ല, പലരും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ചിലർ ജോയിൻ ചെയ്യാറുണ്ട് ക്യാമ്പസ് റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാംസ്. ദാറ്റ്സ് അനദർ വേ ഓഫ് ഡൂയിങ്. ഓർ യു ബൈ ബുക്സ് ബൈ യുവർ ഓൺ. അപ്പോൾ പല രീതിയിലുള്ള ബുക്സ് ഉണ്ടാവും, പല രീതിയിലുള്ള പബ്ലിഷേഴ്സിൻ്റെ ബുക്കുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഇത് എന്ന് പറയുന്ന ലോജിക്കൽ റീസണിങ്ങിന് വേണ്ടി മാത്രമുള്ള ഒരു ബുക്കാണ്. ഈ ബുക്ക് സ്റ്റോഴ്സിൽ അവൈലബിൾ അല്ല, ആമസോണിലുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് അവൈലബിൾ ആണ്. അത് വാങ്ങിച്ച് താല്പര്യമുള്ളവർ മാത്രം, അല്ലാത്തവർ ആ വഴിക്ക് പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാംസ് അല്ലെങ്കിൽ ക്യാമ്പസ് പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ടെസ്റ്റുകൾ നിങ്ങളുടെ ഫോക്കസ് ആണെങ്കിൽ മാത്രം അതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുക. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള പല സോഴ്സസ് ഉണ്ട്. പിന്നീട് നമ്മൾ ഇന്നിപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാത്ത ഏരിയാസ് വന്നാൽ, അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും എക്സാം, അസാപ്പ് മാത്രമല്ല ബാക്കിയുള്ള എക്സാംസ് അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വാട്ട് യു ക്യാൻ ഡു ഇസ് നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ ഇതൊന്ന് സെർച്ച് ചെയ്യുക. ജസ്റ്റ് ഗൂഗിൾ ഇറ്റ്, ദ വാൾനട്ട് ട്രെയിനിങ് YouTube. You may get this channel. If you search it, you may get this. Spelling നോക്കുക, the walnut, WALNUT
training, the walnut training, YouTube. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് അറ്റ് എ ഗ്ലാൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പക്ഷേ 5 വീഡിയോസ് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവുള്ളൂ. 5 കൂടുതലുണ്ട്. എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഒരു പക്ഷേ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യേണ്ടി വരും തോന്നുന്നു കൂടുതൽ കാണണമെങ്കിൽ. ഡസൻറ്റ് മാറ്റർ, യു കൻ സബ്സ്ക്രൈബ്, ദെൻ യു ലുക്ക് അറ്റ് ദ വീഡിയോസ്. എത്ര വീഡിയോസ് ഉണ്ട്? 91 videos, and those 91 videos deals with different parts of competitive exams, അല്ലെങ്കിൽ different areas. ഏതൊക്കെ areas ആണ് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത്? മുകളിൽ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ missing number in figures, symbols and notations, dice, figure partition type questions, and if you scroll down number series, then we have symbol interest and compound interest, time and distance, time and work, coding and decoding, profit and loss, percentages, averages, clocks, number analogy, calendars, mixtures and allegations, permutations and combinations, symbol interest and compound interest, deductions or syllogism, blood relations, inequalities, well, asserts, arrangements, repeating letter series or letter patterns, all those possibilities are there. So you may take advantage of this. This is free of course. There is no subscription fees. Anytime you want it, you can use it. കാരണം നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാത്ത സാധനങ്ങൾ അതിനകത്തുണ്ട്. 10 minutes 15 minutes വീഡിയോസ് ആണ്. നോക്കുക, നോക്കിയതിന് ശേഷം ആ ഏരിയയിൽ നിന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക. Now for the time being, we'll just go for a lunch and we'll come back after lunch. So 1 o'clock, come back at 2. 2 on a normal time. 1 hour on a lunch time. 1 hour. Yes. Come back at 2 o'clock. Yes.